everywhere. GBS. Na mtazamaji wangu, ni tumaini langu yubuheri wa afya na unaendelea vyema. Karibu katika GBS TV Jumatatu. Mimi niko na wengi wa matumaini ya kwamba tangu tuachane yubuheri wa afya. Leo hii tunazungumzia swala nzima kuhusu utekelezwaji wa mtaala mpya wa elimu ambayo kamati ambayo ilikuwa imeteuliwa na Rais William Ruto ya kutathmini mtaala mpya wa elimu iliweza kuratibisha na kutoa ripoti yake, na hivi sasa tunavyozungumza ni Wizara ya Elimu iweze kuadopt ile ripoti kwa utekelezwaji. Na mimi ningetaka nikuulize swali tunapoanza mazungumzo yetu siku ya leo. Unaamini ya kwamba serikali mtaala huu utakuwa wa manufaa kwa mwananchi? Kumbuka hivi sasa hatuzungumzi tena kuhusu mtaala wa 844, tunazungumzia kuhusu 26333. Na mimi ningetaka kujua hisia zako. Mtaala huu mpya wa utekelezwaji wake unaona kana kwamba utakuwa unakumbwa na changamoto zipi? Kumbuka katika mtaala wa 844 tumekuwa tukiona ya kwamba baadhi ya sekta zikiweza kulalamika, haswa taasisi ambazo zinafaa kutekeleza mtaala huo wa 844, maybe ikiwa Wizara ya Elimu, wakati mwingine kushindwa kuwafikia idadi hitajika ya walimu, infrastructure zinakuwa kana kwamba haziafikii kiwango hitajika. Hivi sasa tunavyozungumza ya kwamba tuko katika karne ya 21, lakini ya kwamba tunasema ya kwamba tangu tupate uhuru, hiyo ni miaka 60 tumeweka kuiweka chini, lakini bado kuna vigezo ambavyo havijaweza kuafikiwa, ikiwemo ile tunasema ya kwamba idadi ya mwanafunzi kwa walimu. Wizara ya Elimu inashikilia kwamba bado haina walimu wa kutosha. Serikali inasema ya kwamba imeajiri walimu 1030. Swali ni je, walimu 1030 wako wapi? Tunawaona? Sababu bado tunazidi kusikia kwamba shule hazina walimu wa kutosha. So kwa hivyo ni masuala mengi ambapo tutakuwa tunazungumzia siku ya leo, na nitakuwa na wageni hapa. Nitakuwa na Moses Ndongo kutoka kule Children's Garden, na pia nitakuwa na mchanganuzi wa masuala ama mchanganuzi wa sera za serikali ambaye si mwingine anafahamika kama Simon Githinji. Atakuwa anajiunga nami kwa wakati usiokuwa mrefu. Karibu Moses, ningeomba kwanza niseme asante sababu ya kutenga muda wako kuja kuzungumzia swala hili. Na tunajua kwamba huu mtaala unawadia wakati shule zinafungwa. Maybe tunatarajia wazazi na wanafunzi watarajia kwamba maybe tukifungua shule tutaanza utekelezwaji huu, ama tunafaa kutekeleza kuanzia lini? Lakini kwanza salimia wa Kenya. Okay. Watazamaji wa hii kipindi ningependa kuwasalimu. Karibuni na asante kwa kujiunga na kipindi hiki ambapo tunaongea mambo ya watoto na CBC. Karibuni sana. Asante. Okay, asante sana Moses kwa hilo. Na ningetaka kujua sekta ya elimu since independence imekuwa ikitapatapa. Haijui nikana na pole sana, wanisamehe nikisemea kwamba nikana kwamba sekta ya elimu hawajai kuja to realization wanataka nini kwa masomo ya wanafunzi pale shuleni. Ukianzia from 1963 kuja until 1980s pale kulikuwa mtaala wa ule ulikuwa wa sijui
ilikuwa 2724 tena tukakuja kuta system that is 844. Sasa tena tuko kwa 2633. Wizara ya Elimu inajua inahitaji nini? Inatapatapa sana. Nafikiri ndio nataka kubaliana na wewe. Bado kutokana na miaka ambazo tangu tupate uhuru tumekuwa na hizo changes. Sasa hii ni mara sasa ya tatu. Kwa hivyo ni kumaanisha kwa ufupi ni kusema ile mtaala ambao tumekuwa nazo hizo ambazo zimepita, that means zimefail. Kwa sababu wakati tunaona ya kwamba unabadilisha kitu kila wakati, ni kumaanisha haijai faulu ama haijafika katika ile kiwango ambacho ungependa ifike. Kwa hivyo kwa upande wa elimu ningefikiria wanatakiwa sasa na hii kutokana na hii CBC sasa waweze kuiweka ambapo haitafika mahali baada ya miaka 10 au miaka 5 watueleze pia huu mtaala wa elimu pia sio mzuri. Kwa sababu wakati wanafanya hivyo nafikiri ni watoto ambao wanakuwa confused. Huwa nasema kwamba mimi ndio nilikuwa pioneer wa 844 na ilitukuta na tukakuwa tumechanganyikiwa sana, kwa sababu mimi kama mwanafunzi wakati huo sikuwa naelewa ni nini. Na in fact yule mtihani ambao tuliletewa, in fact sisi ambao tulikuwa pioneer wa 844 ndio tuliletewa a very challenging exam ambao ilitusumbua sana. Na kwa hivyo ningependa Wizara ya Elimu, kwa sababu ya watoto wetu, wakuje na system ambao wanajua kwamba hawatabadilisha baada ya miaka 5 au baada ya miaka 10, kwa sababu hiyo inapea watu wetu changamoto kubwa sana. Yeah. Kama mwalimu Moses, uliweza kuangalia na uliweza kupitia mtaala wa 844. Yeah. Unaelewa mahitaji ya mtaala huo wa 844. Hivi sasa tuko katika mtaala wa 2633. Unaweza kusema nini kabla tukuje kwa mtaala mpya? Unaweza kusema nini kuhusu mtaala wa 844? I think 844 haikuwa mbaya. Haikuwa ile kitu challenge ambayo ilikuwa nayo ni kwa sababu wanafunzi wengi walikuwa wanamaliza shule kwa wakati mmoja. Kwa hivyo hakukuwa na ile stopover, nasema stopover. Kama ile ya kwanza ilikuwa mkifika mahali hamuingii, kuna ile kichungi. Kuna wale wanabaki na wengine wanaenda wakimaliza after form 4 wanaingia form 6, form 5 na form 6, alafu ndio baadaye wanaingia university. Kwa hivyo kulikuwa na miaka 2 ambapo kulikuwa na ile kupumzika, na kulikuwa na pale ambapo walikuwa na kama kichungi kuchunga hawa wanafunzi. Kwa hivyo wakati wanaingia university haikuwa wanaingia wote university, ama university hazikuwa zinafurika na wanafunzi. Lakini kwa hii 844 ambao tunaondoka sasa, imekuwa kwamba ukiangalia kama vyuo vyetu vikuu vimefurika, wanafunzi wamejaa sana. Kwa hivyo wakati wanatoka wakiwa wengi sana, na zile nafasi za kazi zinakuwa chache kuliko wanafunzi ambao wanaotoka katika universities. Na ndio sababu nakuta kwamba kumekuwa na ukosefu wa kazi kwa vijana wetu, kwa sababu wale ambao wanatoka university wanatoka kwa wingi kulingana vile, hata tuseme vile wako primary ama secondary. So inakuwa kwamba wakati wanatoka kwa wingi, alafu wanakuwa kwamba wana kazi, na kijana kosa kazi kwa sababu wako na energy
na kuna nguvu nyingi, then atajitafutia jambo la kufanya. Either itakuwa nzuri na kwa wakati mwingi inakuwa sio nzuri, ambapo anaingia kwa drugs, anaingia kwa mambo ambayo hayaambatani na sheria. Yeah. Ningetaka tuweze kuangalia gharama ya mtaala wa 844 sababu uliweza kupitia. Yeah. Gharama yake ukiangalia na maybe hii ya 2633 bado hatujaanza kufeel cost yake vizuri, mahitaji yake, matumizi yake. Lakini unaweza kusema nini kuhusu mahitaji ya mtaala wa 844 ambao umeweza kudumu kwa miaka 35? CBC ambayo inaitwa competence based curriculum, ni gharama yake itakuwa juu kulingana vile tunaona itakuwa juu kwa wazazi, lakini nayo inatayarisha mtoto vizuri. Unajua 844 ilikuwa ni kama wanafunzi wakati mwingi, especially katika shule za upili, ilikuwa imefika mahali ambapo walimu wanafunza mtihani, hawafunzi mwanafunzi. Ilikuwa kwamba anajua kwamba akienda kwa darasa anajua mtihani itakuja hapa, itatoka hapa. Kwa hivyo wanafunzi ni kama walikuwa wakisoma mtihani, hawakuwa wakisoma. Lakini ukiangalia kama CBC inatayarisha mtoto vizuri, inamtayarisha kwa sababu inampea hata skills. Kuna skills ambazo anapewa wanafunzi, na mwanafunzi anakuwa supervised katika kila stage ambapo mwanafunzi akimaliza somo anapewa pointi zake. Kwa hivyo ana hizo points mpaka wakati atamaliza primary, na akifika secondary ama akifika katika primary, akifika katika ule mwaka ambao anatakiwa afanyiwe mtihani wa mwisho, wanapewa national exam, ambapo inakuwa katika shule anapewa 40% na katika ile national exam atapewa 60%. Kwa hivyo which is very good kwa mwanafunzi, kwa sababu mwanafunzi atakuwa very well prepared. Lakini hii 844 ilikuwa ni marathon, ni kwenda na lazima syllabus ishe, na mwalimu akiona syllabus itaisha haraka anajua kwamba nao hapa ndio maswali yatatoka, especially these national schools, because they are the ones who are setting these exams. Kwa hivyo mwalimu akijua kwamba ataseti mtihani hapa na hapa na hapa, kwa hivyo hapo ndiye ataconcentrate kufunza wanafunzi wake. Unaelewa? Kwa hivyo mwanafunzi akipita katika shule ya upili aende university, unakuta kwamba mwanafunzi amepata A, lakini akifika university analemewa. Kama alikuwa anataka kufanya asomee udaktari, unakuta wanabadilisha course sana, kwa sababu katika shule, kwa sababu ya syllabus inataka kukimbizwa, anamaliza, mwalimu anataka amalize afunze hiyo mtihani, lakini huyo mwanafunzi hata akienda chuo kikuu hayuko prepared. Na ndio uliona kwamba kulikuwa na uwizi wa mitihani sana, kwa sababu wanafunzi walikuwa wanafunzwa jinsi ya kupita mtihani, lakini sio mwanafunzi akuwe na knowledge. Inaweza kuwa kwamba labda mimi si kwenda university, lakini nikikaa na yule mwanafunzi ambaye ameenda mpaka amaliza university, reasoning yangu iko tofauti sana, ama wewe ama mtu mwingine iko tofauti sana na huyo mwenye alifika university. Hata ilikuwa imefika mahali ambapo sisi waajiri ambao tunaajiri hao wanafunzi hawa ambao wanatafuta kazi, tulikuwa tuna prefer sana tuandike mwanafunzi ambaye amefanya diploma kuliko yule ambaye amefanya degree, kwa sababu huyu wa diploma ilikuwa ya kwamba amekuwa prepared vizuri. Unaelewa? Kwa sababu wa degree unakuta ya kwamba kulikuwa na changamoto, kwa sababu ilikuwa ni marathon. Lakini kwa mtaala huu wa CBC sioni kama kuna marathon. Hapo ni mwanafunzi anatayarishwa vizuri, anapewa skills, na kuna vichungi, kama vile nasema kuna vichungi mingi sana
ambapo mwanafunzi ukienda 2 anaingia 6, akitoka 6 anaingia 3 alafu 3 ya mwisho, na sio direct. Kuna vile wengine wanaingia katika vyuo vya ufundi, wengine wanaendelea masomo ya juu, so it's well arranged. That's what I can say. Ningetaka tuweze kuangalia some of the changes ambazo zinakuja na mtaala huu wa 633. Na kwanza mmoja wapo ningetaka uweze kuangalia wanafunzi pale wanapoenda shuleni na uangalie enzi zenu. Mimi nikisoma, sababu nisoma mtaala huu wa the quota system. Nikiwa class 6, nikiwa class 3. Yeah. I think vitabu 3 pekee. Nilikuwa naona kama vilikuwa vinatutosha. Sababu tukiwa vijana hata tukienda kucheza ball pale tukitoka shuleni, ungechukua vitabu 3 uweke ndani ya shati alafu taki, huna hata bag. Na vitabu 3 vilikuwa vinaweza kuafikia lesson ambazo ziko pale, masomo yako pale. But today angalia mtoto wa grade 5, yeye anasema grade 5. Mtoto ako na vitabu 12. Ako na vitabu 12 za kusoma. Huyu mtoto anakutana na bag loaded. Mpaka mtoto by the way, mtoto wa grade 4 siku hizi inabidi mzindikishe na umbebee bag, sababu kwake ni ngumu sana kufikisha shuleni. So tunapoangalia haya mabadiliko, mtaala huu wa mpya una demand mwanafunzi nini na nini, na haswa ukilinganisha na pale awali. Ni wapi mtoto ako flexible kuenda na kurudi, kucheza na kufanya mambo yake pale kama mwanafunzi? Kama vile nimesema hapo awali, 844 yes, kama vile umesema, watoto kweli walikuwa na mizigo kubwa sana kwa mgongo kwa sababu ya kubeba vitabu, na pia na ndio nimesema kwamba ilifika mahali ambapo sasa ni kusomea mtihani, kwa sababu the load was so huge, ilikuwa kubwa sana. Lakini tukiingia katika now CBC, hata nimekuwa nikipitia nikisikiza, nikaona kwamba hata subjects wamezigawanya na zimekuwa reduced. Kwa hivyo zimekuwa reduced, ambapo hizo subjects zimegawanishwa. Ukienda katika kiwango cha vile wamegawanisha the system ya CBC, kwa hivyo kila kiwango kiko na subject ambapo wanasoma. Kwa hivyo mtoto hata itabidi abebe hizo vitabu mingi. Ile kitu labda utamuona kibeba labda ni zile vitu za skills. Utamuona labda amebeba gunia, utamuona labda amebeba jembe, labda amebeba kuku. Unaelewa? Akienda shule. So hizo ndio vitu ambazo zimeongezewa kwa wanafunzi wetu, ambazo ni nzuri kwa sababu unajua apart from vitabu, mtoto pia anatakiwa ajue mambo ambayo the surrounding, the environment ambayo ako naye. Kwa hivyo wakati anafunzwa mambo ya kulima, mambo ya kufuga sungura, mambo ya kuweka kuku, mambo ya kilimo, it's also added advantage to our children. Sababu wakati atatoka shule, hawezi toka bure kabisa. At least kuna kitu atatoka naye. Unaelewa? Akimaliza shule anaweza jua kugonga msumari, anaweza jua kuchange bulb, anaweza jua anaweza kuweka kuku ama sungura, na which is good. Nafikiri hii system ambayo ni ya CBC mara ya kwanza wakati ilikuja, kwa sababu ya wanasiasa ilituchanganya kidogo, lakini wakati sasa siasa zimetulia, sasa tunaona ya kwamba hata wazazi sasa hawa complain sana,
Kwa hivyo tunaona kwamba kama ni system ambayo ni nzuri kwa wanafunzi wetu. Yeah. Naomba tuchukue break fupi, tukirejea tutazungumzia mengi. Tunaenda kumchukua Simon Githinji ambaye atatusaidia kuelewa mengi kuhusu mtaala huu wa 2633. Yeah. The school is an integral center where all these good values will be implemented. Today on the show, we are talking about parents-teachers relationship. The parent is the cornerstone of the success of any child. Psalms 127, verse 3. Behold, children are a heritage from God, right? Parents, teachers, and the child are the center of focus for a better tomorrow. Thank you. Make sure you create that friendship bond with your child. Be your best. Be the first best friend your child makes. What are the things that are leading to suicidal cases? It's good we talk about these issues on our televisions like what we're doing here now, in our radio stations, in our churches, in our schools, so that we enlighten the society. What can cause and how do we avoid it and how do we take care of the mental health of our young people. How do they communicate from where your children are schooling? Okay, thank you so much. For me, I always check the diary every single day. Because number one, I understand the homework that they are given or the assignments. Every time that they're given the assignments, it is noted down on the diary, and I have to sign the diary. Parenting in the 21st century, the dispensation in which you and I are in, and the bigger community, has drastically changed. Special segment, it's about makeup. We need to look good, we need to feel good. Kwa makeup, kama kuna kitu inafanyanga nini makeup yako ikai complete ni eyebrows. You know eyebrows inaweza fanya uchukie kuchora eyebrows. Makeup is art. Just need to be creative. When you want to know a skin color, you come to your cheek. You apply a little bit of your foundation on your cheek, and then you can dab it in. I can use my finger so that we can see if it's going to blend with her skin color. How to apply makeup so that you can look. Everywhere, GBS. Naam, karibu tena mtazamaji wangu wa GBS TV, na hivi sasa tunavyozungumza nilikuwa nimekuahidi kwamba nikirejea tena nitakuwa namweka hewani mgeni wetu wa pili ambaye si mwingine anafahamika kama Simon Githinji. Karibu ndugu yangu. Asante sana Bwana Kibe kwa kunikaribisha. Nimefika nimechelewa, lakini nashukuru ya kwamba niko hapa. Asante. Okay, asante. Na tulikuwa tunaanza kuzungumzia swala hili nzima kuhusu mtaala mpya wa 2633. Na maybe kwa experience ambayo uko nayo ulipata pale kupitia mtaala wa 844, unaweza ukasemaje kuhusu mtaala wa 844 ukilinganisha na mtaala huu wa 26333? Asante Bwana Kibe. Naweza kusema ya kwamba mimi ni mmoja wa wale ambao walikuwa mwanzo katika huu mtaala wa 844. Na wakati ulipoanza miaka ya 80 ulikuwa unafanana kwa njia fulani na mtaala ambao umerudi sasa wa CBC. Maana ukiangalia subjects ambazo zinafanywa katika mashule ni zile ambazo tulifanya. Kulikuwa na kazi ya mikono, kulikuwa na agriculture, kulikuwa na music na mambo kama hayo ambayo sasa yamerudishwa. Na wakati mtaala huo ulipoanza,
shule zilikuwa zimesaidiwa na facilities ambazo zilikuwa zinawezesha ule mtaala kufanikiwa. Vitabu vikaanza kupeanwa for free na materials za kufanya ile kazi, although pia tulikuwa tunatumia vyombo vya kawaida vya nyumbani, especially si kama siku hizi ambapo wazazi wanalazimika kununua. Lakini wamerudisha mtaala ambao ulikuwa pale mwanzo, ambao uliharibika kwa sababu serikali haikupatia funding ya kutosha. Na tukilinganisha na mtaala ambao uko saa hizi, tumeona wakati huu serikali iliyopo ikilalamika ya kwamba wazazi wamelemewa na mzigo mzito sana, kwa sababu ule mtaala unahitaji pesa nyingi kuweza kufanikisha, lakini wazazi hawana zile pesa, na ndiposa kuna changamoto katika implementation ya mtaala huu mpya wa 2633, na hapo ndio changamoto kidogo inakuja. Lakini mtaala wenyewe kulingana na vile nimeuangalia uko sawa, unasaidia vijana kuweza kujimudu na kujua taaluma tofauti, so that wakimaliza shule hawategemei tu kuajiriwa, lakini wanaweza kutafuta ama kutengeneza ajira wao wenyewe. Okay, thank you. Maybe kuna swali kwa nimeuliza pale awali. Huu mtaala umewadia wakati shule zinafungwa. Sijui kwanza kutekelezwa kwake ama utekelezwaji wa mtaala wa 2633 maybe utamuathiri mwanafunzi kivipi kisaikolojia? Kwanza chochote ambacho ni kipya kinapoletwa kwa binadamu huwa binadamu ana resist change, so ni lazima kutachukua muda kabla huu mtaala kuweza kueleweka vizuri. Kwa hivyo ninahurumia wale wanafunzi ambao ni wa kwanza walio katika grade 7 saa hizi, kwa sababu wataanza kuletewa half baked information, maana walimu hawako tayari, vitabu haviko tayari. Ukiangalia vitabu vingi ambavyo viko katika mashule saa hizi, ukikisoma unaona kina makosa mengi, kwa sababu vimetayarishwa na haraka ya kuweza kuletwa darasani. Lakini nafikiria kwa kitu chochote ambacho ni kipya kinahitaji wakati mwingi, na serikali inahitaji iwekeze zaidi katika kuelimisha walimu na kupeana facilities katika zile shule, ndiposa kuwe na uwezekano wa kufanikisha ile mtaala, kwa sababu sio rahisi vile ambavyo watu walikuwa wanafikiria hapo awali. Nimeona ujumbe ulikuwa unatumwa na mtazamaji, alikuwa ana support Moses ya kwamba katika mtaala uliopita, na sijui kana kwamba Githinji utakubaliana na hii SMS. Kuna rafiki yangu anatazama akiwa kule sehemu za Ngarariga, anaitwa Samuel Kigamba mwene Ngarariga, anasema kwamba the problem with 844 ama quota system iliweza kufungua mwanya wa kupeleka watu ambao hawaja elimu yao ile cut ya kujoin university, sababu mtaala ule ulikuwa unapendekeza quota system ya kwamba kama mwanafunzi katika shule ya msingi ya kule mashinani kama Mweshiringiri kule mashinani kabisa ameweza kuongoza katika shule yake, mwingine kutoka kule Mombasa ameweza maybe kuwa nambari 1, mwingine kutoka kule Nyanza, those top wanashikanishwa na maybe wanajoin alliance. So wanasema kwamba kwa njia moja ama nyingine, sababu haikuwa inaangalia vigezo vya aliandikisha nini, ulikuwa naangalia vigezo ni nani alikuwa naongoza. So kwa hivyo huenda somebody from Nyanza aliongoza na 470 marks out of 500, na mwingine maybe kutoka Turkana ama Kajiado ama from Murang'a amepata 126, but because ni yeye ameongoza na 126 wote wanakutana alliance. Yani anasema ya kwamba kuna baadhi ya watu wengi, na alikuwa na support venye amesema Moses, ya kwamba ulikuwa unakuta watu wanaingia wanajiunga na university, lakini wanashindwa, inabidi wabadilishe courses, sababu grade ama ile kitu iliwapeleka pale, it's not based on performance, but based on where they came from, maybe to make sure at least the inclusivity ya kila jamii mweza kuingia university. So la hili maybe utakubaliana nalo, na maybe ulipata hilo. Nafikiria maana ya quota system ilikuwa ni affirmative action, ya kwamba mtoto ambaye hana facilities zilizo na mtoto aliye mjini
ana ugumu katika kufaulu katika masomo. For example, tukisema mtoto ambaye anasomea kule mashambani, anatembea kilomita 10 kwenda shuleni asubuhi, hana chakula, atafika shuleni akiwa amechelewa, amechoka na hana chakula, inamaanisha kwamba masomo hayataingia vizuri. Kwa hivyo huyu mtoto lakini kama mtaalamu hicho chaweza kuwa kigezo cha kutetea huyu mtoto aingie na 126 Alliance ama 320 na mwingine kutoka Nyanza ama Mount Kenya aingie na 470 wakutana kwa darasa moja. Nafikiri hiyo ni shida ya nafasi ambazo zinapatikana. Maana serikali inafaa kupanua opportunities badala ya kuzuia watu kuingia. Na ndiposa uliona wakati President Kibaki alipanua opportunities, akafungua universities nyingi such that hiyo kupata watu wachache ndio wana qualify, tuna minimize, tunaleta watu wengi zaidi. Kwa hivyo reason ya kuleta wale ambao walikuwa wameongoza katika marks ndogo na kuwachanganya na wale ambao walikuwa wamepita na marks nyingi, ilikuwa inajaribu kulete watu wote kwa hizi nafasi chache ama haba ambazo zilikuweko. Lakini tunapopanua kama vile serikali imeendelea katika miaka michache iliyopita kupanua universities, kana kwamba kila county there is a university ambazo watu wanaweza enda. Kwa hivyo inamaanisha watoto wengi zaidi wanaweza kupata nafasi. So we lower the cutoff badala ya kulower the numbers that are going into the universities. Okay. Mwanzo kwa hivyo leo nimejifunza the reason why ulikuwa unakuta mwanafunzi ameingia university amechukua anataka kufanya civil engineering, lakini after mwaka wa kwanza wa pili, especially wanafunzi ambao walikuwa wanafanya medical, aliratibiwa kufanya medical, lakini at the end of the day inabidi change, inamlemea na anachange. So that was maybe the contributing factor. Tutarajie maybe kuona ama kuendelea kuona haya, ama maybe huu mtaala utakuja kumalizia swala ama kuzimba mwanya huu. Kwangu mimi naona kwamba huu mtaala wa CBC ni mzuri, kwa sababu nimesema kwamba umekumbuka ule wa kwanza ambao tulianza nao wakati tulipata uhuru, ilikuwa mzuri sana, na tuko na hizi changamoto ambazo zimekuwa na 844. Kwa sababu hiyo ilikuwa mwanafunzi anakuwa prepared, na hata mwanafunzi akienda akifika akimaliza primary ilikuwa ya kwamba na class 1 mpaka class 3, akifika class 4 anafanya mtihani. From class 4 akienda mpaka class 7 anafanya mtihani. Form 1 mpaka form 4 anafanya mtihani, na hapo katikati kulikuwa nao na ile kuchunga ya kwamba kuna wale wataingia form 5 na form 6 na wengine kulikuwa ya kwamba unakuta kwamba wanafunzi mpangilio wa wanafunzi ulikuwa mzuri sana. Kwa hivyo wale walikuwa wanaingia university walikuwa ni wale genuine with genuine grades. Yes. Na ndio ulikuta ya kwamba university zetu siku hiyo wanafunzi walikuwa wanasoma. Now 844 nimeona huo mpangilio uko very similar na ule wa kwanza ambao ulikuwa ni 2724. Ilikuwa hivyo? Yeah, iko similar. Kwa hivyo tukiendelea na huu mpangilio ambao sasa tuko nao saa hizi wa CBC, nafikiri elimu yetu itarudi, quality ya elimu ya Kenya itarudi penye ilikuwa those days. Na ndio kwamba sasa tutaingiza wanafunzi, wala wanafunzi wataingia university watakuwa ni wale wanafunzi ambao wamekomaa, wala wanafunzi wanajua kwamba wanaenda kufanya nini university. Na sasa hizi ukiangalia kwamba hawa wanafunzi wetu wanakuwa prepared kwa kila stage, which I agree with it. Kila stage huyo mwanafunzi anakuwa prepared, na huyo mwanafunzi anajua kwamba now nimefanya hiyo mtihani class 4, nimefanya hiyo mtihani, ama class 3 kama saizi vile wanafanya. Akifika 6 anajua kwamba amefanya mtihani. Kwa hivyo hata huyo mwanafunzi mwenyewe ataweza kujigauge na atajua kwamba now hii ndio direction ambayo mimi nataka nichukue, kwa sababu mwanafunzi anakuwa prepared psychological. Najua kwamba nikifanya mtihani hii ndio course ama hii ndio mwelekeo ambao mimi nataka nichukue. Alafu the other thing, vile nimesema mambo ya 844, mimi nilifanya 844 na sisi wengi hapa tulifanya 844, lakini hiyo system it waste
wanafunzi watoto sana because ilikuwa kwamba ni ikafika mahali hata ambapo walimu sasa hawafunzi wafunzi ile kitu wanafanya, they teach the exams. Umeelewa? Na ndio nikapeana mfano walimu wa hizi national schools, they are the ones who are marking exams, so they knew where the exam is coming from. Na ndio unakuta ya kwamba even at the job market, mwanafunzi ambaye amemaliza university, nakumbuka kuna mmoja niliandika kazi, I was forced to sack him kwa sababu hata nampatia hata karatasi aniandikie, I correct every sentence. Unaelewa? So unakuta kwamba ile ambapo hao wanafunzi, because ilikuwa marathon ilikuwa ni kwenda kumaliza, na university zikajaa zikafurika, kila mtu ni university, na ndio hata hapo kulipatikana mwanya wa hata mitihani kuweza kuibiwa kwa sababu inatumia jina ilikuwa marathon. Kwa hivyo katika masomo ni mwanafunzi ambao anakuwa anatayarishwa for the future. We don't need that marathon. Takiwa tuende tu pole pole na mtoto aende pole pole, amalize shule akiwa amekomaa na anajua anataka nini katika maisha. Na hapo tutakuta kwamba hata ile mambo ya employment utakuta kwamba wataenda wakiwachania. Kwa hivyo utakuta ile cream itaenda university, wakitoka university kupata kazi kwao itakuwa rahisi, ama kujiandika kazi itakuwa rahisi, kwa sababu kuna wale ambao wameenda technical, kuna wale ambao walijifunza mambo ya kuku, wakajifunza mambo ya kutengeneza mwiko, wakajifunza mambo ya kuchange bulb. So unakuta kwamba wanakuwa diverted, wanabaki huko chini. Kwa hivyo wale wataenda university watakuwa ni wale ambao kwa kweli wanastahili kuwa katika university zetu. Unaelewa? Alafu the other thing, hii mambo ya kuchange kila wakati, kuchange this system education, pia ina affect watoto sana, inaumiza watoto sana. Kwa hivyo ningeomba serikali kama wanaenda kuweka hii ya CBC, isikuwe baada ya kila msimu wa siasa, wakati siasa president alikuja mpya anataka kuweka system yake, kila mtu alikuja anataka kuweka system yake. We are damaging our children, na hawa watoto mwisho watakuja kuturaumu. Nimekuambia mimi nifanye 844, na huo mtihani, sorry to say, ilikuwa mtihani, ilikuwa ngumu, ilikuwa very challenging. Unaelewa? Na wengi walikuwa taki kuenda hata hizo university waongeza kuenda, kwa sababu ni kitu ambayo unakuta wewe ndio unaingia kwa, kama vile mwenzangu amesema hapa hivi, unaingia kwa system mpya ambapo itakusumbua akili kabla ushike system. Mr. Githinji, ukiangalia mtaala wa 2633 unalazimisha mwanafunzi kuwa na masomo zaidi ama subject zaidi ikilinganishwa na mtaala wa 844. Kwa mfano mimi nakumbuka nikifanya my KCPE ulikuwa unahitaji 500, sababu ilikuwa kizungu, hesabu, sayansi, hizo only 5 subjects. So kwa hivyo you are competing maybe to have at least 315 and above, maybe ndiweze kupata ama kujiratibisha katika shule njema. Sasa angalia haya masomo, hatuja extend the learning time ya mwanafunzi darasani. Yale masomo ambayo mwanafunzi wa hapo awali wa 844 alikuwa anahitajika, ndio the same specific time mwenye anafanya CBC anahitajika kuwa na huo muda. Meaning unaweza kuta na kuna subject kama 6-7 in a day, 35-minute break, 35-minute break, 35-minute. Utakuta watoto wetu wanaweza waka-absorb hizo subject zote on a single day. Na nikakumbusha Moses hapa hivi, nikamwambia mimi nikisoma nikiwa class 3-4 pale nilikuwa nahitaji tu vitabu 3, hata sikuwa nahitaji bag ya kuzibeba. But nowadays angalia mtoto wa grade 5 loaded
loaded, sababu nilikuwa naangalia anahitaji vitabu 12 za kuandikia na at the same time vitabu 12 za masomo. Huyu mtoto mfikie akienda shule, wakati mwingine hata nawahurumia, maybe unakahurumia tu nakapatia tu lift kama una drive, sababu ule mzigo kamebeba ni mzito tena zaidi. The brain child ya huu mtaala mpya waliweza kuzingatia masuala haya. Nafikiria shida tunayopambana nayo Bwana Kibe ni kuweza kuangalia future ya mwanafunzi. Atakapomaliza masomo, atawezaje kujimudu katika maisha? Na wale waliobuni mtaala huu wakijaribu kutatua tatizo hilo la kuwezesha mwanafunzi kujisimamia katika maisha, walifikiria ya kwamba tukimfundisha mwanafunzi mambo mengi ataweza kuchagua moja ama ataweza kuwa na uwezo wa kufanya moja yapo ndiposa ajisaidie nalo. Lakini tulipoleta subject hizo zote inakuwa sasa ni mzigo mwingine ambao ni kama ule msemo unasemanga jack of all trades and a master of none. Kila mtoto anasoma vitu vingi lakini hajaelewa hata kitu kimoja. That is why watoto wanabeba vitabu 20, wanaumia migongo na miguu. Kwa hivyo one of the future results ni kwamba watoto watakuwa labda deformed katika migongo, wengine watakuwa na shida za mifupa kwa sababu ya kubeba mizigo mizito, wengine for long distances asubuhi na jioni. Lakini nafikiria hata wakati hii serikali ilianza kufikiria ya kwamba kwa nini tufanye masomo mengi zaidi, na nimeona juzi wamepunguza kutoka masomo 12 wanaweza masomo 9 na hivyo, kwa sababu si information nyingi ambao husaidia mwanafunzi, ni the correct information. Na tukirudi katika correct information, nafikiria ndio sababu huu mtaala wa mpya wa CBC umelete kwamba kuna competencies katika kila mtu. Kila mmoja ako enabled in a different way, na ndipo sasa huu mtaala umekuja ukasema si lazima uende ukasome na watu wote katika university, because katika ule mtaala wa kwanza differentiation ya skills ilikuwa inapatikana katika tertiary education katika university na katika college. Lakini katika huu mtaala tumeona ya kwamba tukienda pale senior high kutakuwa na separation ya kwamba kuna shule za STEM ambazo zinasoma science, technology, mathematics, na kuna zile zinasoma arts na kuna zile zinasoma sports. So that yule mtu ambaye ni mzuri katika sports, na tulikuwa nao katika mashule, huyo mtu football anacheza vizuri lakini kwa darasa hapiti, kwa hivyo anahesabiwa kuwa ni mjinga. Kwa sababu nini? Hafanani na wale wanaoelewa masomo, lakini ana uwerevu wake katika sports ambao tukiufuatilia vizuri unaweza kuwa ni future ya ule mtoto. So tukaseparate, tukasema wale ambao ni wa science na technology na mathematics wacha waende shule tofauti, na nafikiri tunarudi katika ule mtaala wa kwanza wa 2742 ambao ulikuwa wa kwanza after independence, ya kwamba pale form 6 kulikuwa na technical schools na kulikuwa na hizi zingine za arts. Na hiyo ndio tunarudisha sasa katika senior school, ya kwamba wale wa mathematics na science wacha waendelee nayo kwa sababu wako gifted katika hiyo area, na tumewa-assess katika hii miaka ya mwanzo ya kwamba wanaweza kufanya vizuri katika subjects. Tusilazimishe mtu ambaye ni wa football apambane na maths because ameshajua the basic maths ambayo itamsaidia kuhesabu pesa yake. Sasa wacha endelee a perfect skill yake katika sports. Yule ambaye ni wa music na yeye perfect yake katika music, na yule ambaye ni machopi waende wakasome, kwa sababu kila mmoja hawezi kuwa daktari wala lawyer wala engineer katika taifa. Tunahitaji hata hizi taaluma zingine. Na kwa hivyo shida tulio nayo sasa ni wakati gani tutapunguza masomo. Na umeona hii serikali imekuja ikasema masomo 14 ni mengi, wacha tupunguze. Lakini bado hatujaelewa ni kiwango gani ambacho kinastahili ndiposa tuweze kumsaidia mtoto kuinuka katika njia ambayo itamuelekeza vizuri. Kwa hivyo the solution ambayo ama problem ambayo imeletwa na haya masomo mengi ni confusion katika walimu na katika watoto, because first of all, where do you get 14 skilled teachers kufunza hizo subjects? Hakuna. Hata hizi sports
Utapata wapi walimu wa sports na hawajafundishwa hapo awali? Walimu wa music wako wapi? They are very few. The only teachers available ni wa mathematics, English, geography and chemistry and physics. Wale wengine hawako. Na kwa hivyo serikali inapaswa kuanza kuinvest zaidi katika training ya walimu na retraining, badala ya kuinvest sana katika nini, kusema wajenge madarasa na wasukume watoto na waingize katika mashule tofauti. Lazima tuhakikishe kwamba watoto ambao wanaingia katika hizo shule tofauti wako na walimu wa kuwasaidia, wako na facilities. Kama saa hizi tulikuwa tunaongea about schools ambazo ziko mjini hazina land. So huyu ambaye anafanya sports ataenda kuchezea football wapi? Watakuwa wanachezea hapo kwa corridor. That means they will never learn how to be footballers, kwa sababu wanachezea kwa mawe ama kwa mchanga, mahali ambapo hakuna. And so the school of today has to be designed to accommodate all these new strategies za masomo, ya kwamba yule ambaye ataenda katika mwanzo wa primary school kukue kuna kiwanja katika kila shule ya public, ama kuna music system, kuna keyboard, kuna drums katika ile shule, kuna guitars, lakini saa hizi zinachorwa kwa kitabu. Yeah? That's why they have to carry so many books, kwa sababu kuna kitabu ya music imechorwa guitar, imechorwa keyboard, imechorwa everything, but there is none of those in the school. Kama kuna shule moja ambayo nilikuwa naona wamechora pale nje, kuna microscope na nini, ukiingia kule ndani there is none of those. Serikali haijaleta. Na ni makosa ya nani? Ni makosa ya serikali, na mwanafunzi ndiye anayeteseka, maana akishapita katika ile stage it is assumed ya kwamba alisoma lakini hakusoma. They only have the theory. So the failure of the 844 ilikuwa ni kwamba it became theoretical. Sasa hii ambayo imekuja mpya, it is leaning towards becoming theoretical because the government does not want to invest resources ambazo zitaisaidia kufanikiwa. Thank you Mr. Githinji. Na I like the way umetuintroduce kana kwamba ulikuwa unasoma mawazo yangu. Tulikuwa tuangalia capitation ya mtaala huu, na nilikuwa ninaangalia unavyosema ya kwamba katika mtaala uliopita ambao tunauaga sasa wa 844, it was too much of theory. Sasa tunaenda kwa practical. Na hii practical kama unavyosema kwamba kama ni mwanafunzi ambaye inamlazimu asome usanii, gitaa itatoka wapi? Tuangalie capitation. Nilikuwa naangalia report ambayo ilikuwa inasema kwamba kama ni primary watoto wale, capitation yao ni between 1,700, maybe let me say an average of 2,000. Ukiangalia that capitation, Mr. Moses, imetosha mahitaji ya kufanikisha huu mtaala mpya? Kila mwanafunzi akipatiwa 1,700 ama an average of 2,000, principal ambio uko na watoto wangapi? Niko na wanafunzi 700. Kama ni wanafunzi 700, kila mwanafunzi nampatia 2,000 per this term. Changamoto za ile tunasema kwamba we are learning theory, but to whose expense? 2,000 zimetosha kufanikisha mtaala huo darasani? I think ni responsibility ya serikali kujua ya kwamba wanafunzi wako na hiyo capitation ya kutosha katika shule. Hakuna vile serikali inaweza dodge. Na nimesema ya kwamba it's good to plan vizuri, kwa sababu na ile shida yenye ambayo tuko nao Kenya ni ya kwamba unakuta ya kwamba watoto wetu, elimu ya watoto wetu imeshikana na siasa. Na ndio kila wakati nikikuja katika hii studio huwa nasema kwamba masomo ya watoto wetu, kama inawezekana, kama kuna mtu mahali yako ananisikiza, na huwa narudia kila wakati, kama inawezekana ikuwe independent. Kwa sababu ikiwa kwamba kila miaka 5, kila miaka 10 tukipata serikali mpya, mtaala wa elimu unabadilishwa, then we are missing our children. Kwa sababu hii mara 2 sasa ambayo imebadilishwa, kama vile Bwana Githinji anasema, utakuta kwamba kabla watoto hawa catch up, in between there kuna
wale wanaumia na ni watoto. Mzazi hana shida sana. Mzazi yeye yake alimaliza, yeye kazi yake ataumia upande wa pesa, upande wa mfuko kama kuna vitu atakia tafute. Lakini ule mtoto, ule mwenye anaumia kabisa na ule mwenye itakuja kuaffect hata future yake ni yule mtoto. Ambaye mambo yanabadilishwa akiwa hapo, anakuwa ni kama experiment. Anafanywa yeye anafanya hizo experiment, ionekane kama itafaulu. I don't agree with that. Kama hii system ya CBC itawekwa saa hizi, let it remain because of our children. Unaelewa? Tuache kila wakati ati serikali kibadilishwa, sasa huyu anakuja na yake. Huyu mwingine anakuja na yake. Huyu mwingine anakuja na yake. Tusicheze karata na watoto wetu bwana. Hawa watoto ni wetu, especially wale watoto wanaumia sana. Na ndio mimi nakuwa hapa kwa hii meza nikiwatetea. Ni watoto ambao wametoka katika jamii maskini. Hawa watoto ndio wanaumia. Na ndio wao katika pale center ya huu mchezo. Hao ndio wanaumia. Mimi nikiwa na pesa, labda bwana Githinji ako na pesa, yeye atatafutia mtoto wake mahali ambapo, shule ambapo wana hizo equipment at least. Na yule mtoto ametoka katika slum hapo Kibera, Kawangware, mzazi hana kazi, hana anything, ndio wanarundikana kwa mashule huko. Unakuta kwa darasa moja iko na watoto 200 na mwalimu mmoja. Lakini mimi na bwana Githinji, mtoto wangu nitampeleka kwa shule ya private yenye iko na watoto 40 kwa darasa ambao mwalimu ataweza kumanage. So who is the sufferer? Is our children. Na tunaharibu future ya watoto. We have to say it. Lazima tuseme. Ndio imebadilishwa, CBC imekuja. Na labda ingine baada ya miaka 10 ingine itakuja. Unaelewa? Then they are messing our children. Especially watoto kutoka jamii maskini. Kwa sababu enda kwa hizo shule za Kibera, shule za Kawangware. Hizo shule ziko na watoto 200 kwa darasa. Why? Lakini ukienda shule ambao watoto matajiri wanasomea, unakuta shule ziko watoto 20, watoto 10, nao wanafaulu katika masomo. Kwa hivyo watoto wetu ambao wametoka katika hii jamii maskini, ambao wanatakiwa wasome, wakuje wasaidie wazazi wao baadaye, wakuje waimarisha maisha yao, ndio wanazidi kudidimia. Ndio wanazidi kuisha. We have to speak and we have to say it. Okay, thank you. Tuchukue break fupi, tukikuja utachukulia kutoka pale. Mwelekezi wangu ananiambia tukimbie. Tuchukue break fupi kwanza, tukimbie dukani, tukalipe deni. Everywhere, GBS. Naam, karibu tena mtazamaji wangu wa GBS TV, tuendelee kusukuma gurudumu hili. Karibu tena my good friend Githinji. Tulikuwa tunaangalia capitation ya haya masomo ama ya mtaala huu. Na mimi najiuliza mambo mengi. Huwa tunasema ya kwamba serikali inasema ya kwamba masomo ni ya bure. Na ni kweli tunakubali ya kwamba tunaambiwa masomo ni ya bure. Na ni kweli tunakubaliana, sababu tukiangalia mgao wa fedha za serikali
Wizara ya elimu ndio hii inachukua ule mgao mkubwa tena zaidi. Nilikuwa naangalia mgao wa hii bajeti ya 2023-2024. Sekta ya elimu inakula over 600 billion. 600 billion shilingi mbili. Na huwa nasema mara nyingi sekta ama tume ya Teacher Service Commission utakuta pale inapata 50 billion specific ya kulipa mishahara ya wafanyikazi. Utakuta ya kwamba mwalimu analipwa na Teacher Service Commission. Utakuta ya kwamba madarasa hizi gita tunasema mahitaji ya mwanafunzi akiwa shuleni yanafaa kujukumiwa na wizara, that inapatiwa pesa nyingi, ujenzi wa madarasa. Mimi naulizaga, hii masomo tunaambiwa ni ya bure, but the same mtu utasikia mtoto ameambiwa endea hii fedha, endea hii 1000, 2000, zinakuwaga za nini? But kabla tukuje hapo, capitation ya kufadhili huo mtaala mpya iko wapi? Bwana Kibe, vile Bwana Moses anasema watoto wale wa maskini ndio wanaumia wakati funding inakosekana kwa mashule, kwa sababu capitation ni kumaanisha kwamba ile 1700 maybe ningetaka tuchukulie hapo, pole kukata, kulingana na vinye nimesema. Ukiangalia fedha ambazo zinaenda kwa education ni over 600 billion if not 500 billion. Yawezekanaje rais kupitia executive na ushauri wake umetenga 600 billion ama 500 billion? Hizi ndizo fedha ambazo zinaenda kwa sekta ya elimu. Itawezekanaje tena capitation kote? Lazima kuwe na wrong priorities, kia kwamba pesa labda huwa inawekwa katika non-priority areas. Maana priority ya mwanafunzi number 1 ni kukuwe na darasa na kuwe na mwalimu na dawati na dawati na kitabu. Lakini siku hizi naona wanajibaia. Exactly, na hiyo ndio shida ya capitation. Kwa sababu nini? Hii serikali iko na shida moja. Ikishindwa kufanya kitu inasukumia mwananchi. Ikishindwa kufund education inasukumia mwananchi. That's why hiyo 1700 mahali ambapo haitoshi, unaambiwa wewe kama mzazi utatopa. So the government is loading the citizens with its failures. Ya kwamba hii serikali ikishindwa, we mwananchi ndio utalipia kile ambacho serikali imeshindwa. And that is not a good sign. Kwa sababu nini? Serikali inafaa kuprovide services. Number 1, education kwa citizens wake. Number 2, health kwa citizens wake. Na number 3, infrastructure. If you are not able to provide those things, hakuna kitu kingine ambayo unafanyia mwananchi. Kwa hivyo, education kama ni free, we should invest hata kama ni 1 trillion shillings. Tuweke pale, tuhakikisha kwamba system zote ziko sawa. Na kama 600 billion mumeona na inatosha, jiulize ni wapi tunaweka pesa in the wrong place. So that to change, kama ni tunanunua whatever is not necessary, tuweke mahali ambapo ina impact kubwa sana. That is the purpose of government planning, kwamba you put money where it has the highest impact and returns to the citizens. Lakini sasa tumeweka 600 billion, it's a figure that looks big, lakini you don't see the impact on the ground. Kwa sababu nini? Labda haitoshi, ama inapitia kwa mifuko ya wengine, mabwenyenye na macontractors ambao wakipewa kazi ya kujenga shule wanajenga kidogo. Nilikuwa naona for example juzi, it's not about health, kule Muranga somebody was saying a maternity ward room kama 3 zimejengwa na sijui 10 millions or 20. Unaona nini? Siphonage of public resources. Kwa hivyo serikali ni lazima isimame iseme money has to go to specific areas, na hizo areas zionekane. So area ya funding ni muhimu sana, na ni lazima serikali make sure that it does not pass its problems to the common mwananchi, because kama serikali imeshindwa ku fund education, wewe kama mwananchi utatoa wapi pesa ya kufund education? That means the government has failed in its responsibility. Na ndio uliona hata katika university education ya kwamba serikali imesema sasa mzigo ule mkubwa utalemea mzazi ambaye ndiye analipa zile fees. So serikali double the school fees, ikapunguza the capitation ya wanafunzi. Sasa wazazi ndio watabaki na ule mzigo, na eventually mwanafunzi ambaye anapewa ile loan ataishi maisha ya umaskini akilipa loan. So the failures of government should not be projected on the citizens. So
vile unasema ni lazima kuwe na proper allocation of resources. Resources to be channeled to the basic needs za shule. Ni gani? Ni kuwa na madarasa, kuwa na hizo facilities. Otherwise hakuna haja ya kusema tunalete mtaala mpya ambao utasaidia watoto wetu, lakini we are not funding it. And najiuliza katika hii serikali Bwana Kibe, if education is important, why are you taking money to housing? No, we have no housing crisis in Kenya. We have lived in slums for 50 years. What we need is children who are educated, wasome, waweze kupata kazi ama kujifanyia biashara ambayo itawezesha kufanya nini, kujenga nyumba. But now we are investing in the wrong place instead of investing in the places with the highest impact. Education has the highest ability to change lives of people. But now if you don't want to invest in education, you are saying you want a future of dependence. Watu ambao watakuwa nalia serikali saidia, serikali ifanya hivi, kwa sababu nini? Hujawapatia masomo. Na njia moja ya kufanya watu wakutegemee wanyime masomo. What did the colonialist do? He made sure that Africans did not go to school so that they can remain subjected to them. So this system will make sure that our children that do not go to university, they don't go to colleges, they cannot afford education, and so there will be more poor people and more needy people and more people who depend on government, ambayo inatuambia iko broke. Na wazazi watafanya nini? All this money si unatoa kwa mfuko. Utabaki hauna kitu na wewe utaenda kulilia serikali saidia. Na mbona nikuulize, na asante sana Anastasia Chege akiwa sehemu za Githurai. Ananiambia ni waulize watu wawili. From where you sit, tuweze tukamweza mkakuwa certify or certain ya kwamba kuna elimu ya bure. Tuanze na Moses. Asante sana Anastasia Chege. Elimu ya bure. Okay. Nafikiri tukisema nafikiri hakuna kwa saizi haijafika hiyo kiwango. Najua kwamba serikali yetu ambao tunaipenda itafikia, nafikiria itafikia hiyo, lakini kwa saizi serikali imejaribu, kwa sababu mtoto akienda shule hata kama atarudishwa nyumbani kwa sababu ya labda pesa hizi kidogo kidogo za kuni ya vitu kama hizo, anaweza, kilio chake kinaweza sikika na aweze kurudi kwa darasa. Lakini serikali ndiyo imejaribu, hatuwezi sema haijajaribu. Serikali imejaribu kwa kiwango fulani, lakini tungeomba serikali iongeze hiyo capitation ili kuwe na impact kwa shule. Wajua, nakumbuka huyu Rais Kibaki ambao ni rais anaitwa marehemu, anaitwa hayati. Ni marehemu. Unajua hizi majina pia ziko, tunatakiwa tunaangalia sana kwa hivyo yeye kuna wakati alisema kwamba yeye atatoa masomo, lakini mzazi pia akuwe na responsibility ambayo anatakiwa pia acheze kama mzazi. Kwa hivyo pia wazazi, serikali wakati inang'ang'ana kusaidia kwa kiwango fulani, ningeomba pia mzazi ukiwa na, kwa sababu pia unafanya kazi, ukiwa na kitu fulani, please na wewe fanya effort ya kuweza kusaidia huyu mtoto. Kama ni uniform, kama ni kiatu, kama ni hiyo ka kitabu, ka exercise book, mzazi ng'ang'ana kuweza kujaribu pia kusaidia mtoto. Kwa hivyo hatuwezi sema ya kwamba serikali haijafanya jambo. Serikali imeng'ang'ana na imefanya vile inaweza, lakini sisi kama wananchi tungeomba iongeze, iendelee kwa ile mpangilio ambao serikali inaendelea nayo, iendelee kuongeza hiyo capitation so that elimu ya watoto wetu iweze kuboreka, iweze kuwa nzuri. Sawa? Okay, naam. Ningependa kusema. Asante. Jibu Anastasia anauliza kwamba licha kwamba serikali katika mgao wake kila mwaka inapatia sekta ya elimu mgao wa juu, na bado mzazi utasikia naitishwa na nunua hii. Unaamini ya kwamba kuna masomo ya bure Kenya? Mimi nitasema kwamba hakuna masomo ya bure Kenya. Maana masomo, free education means unaenda shule bila kitabu, unaenda shule
aurudishwe nyumbani, unasoma na unapewa hata chakula. That is free education. Na kwa nini huwa tunapeana free education? Ni kwa sababu nini? Education ndio inasaidia mtu kujisimamia katika maisha. Mtu mjinga hawezi kujisimamia katika maisha. And so serikali should be very deliberate. Ikiwa Kenya tunataka watu wajisimamie katika maisha, let us make sure that the children go to school without having to be returned home. Na nafikiria ukiambia mtoto ama mzazi anunue chochote, na huu mzazi ndio anaenda kukiu apewe relief food. Niliona juzi huko Kajiado, wanasema wazazi wanatoka nyumbani, wanaenda pale shuleni kuomba lunch. Maana serikali imeleta msaada na wazazi wengine wamelipa, lakini nyumbani hakuna chakula. Alafu ambie huyu mzazi atatopa hapo 500. Atatoa wapi? So ni lazima tukue realistic ya kwamba the ordinary Kenyan is suffering economically. He cannot afford 1,000 shillings to top up education from government. It is only government who have enough resources to fund education, and if they don't do so, then they should not tell us that they have our interest at heart. Maana serikali nzuri ni ile inasaidia wananchi kuendelea mbele, na hii yetu inakalia mzazi zaidi. Huyu mzazi hana chakula, hana nyumba, hana nguo, hana kazi. Unatarajiaje alipe? That means the issue of free education does not arise, and this government has not put enough resources, so they are not serious about education of the citizens. That's why I'm saying serikali imepitisha failure zake kwa mwananchi. Kwa hivyo serikali itakuwa inasema tulipeana capitation ya 1,700. Kwa nini shule mnashindwa kusomesha? Ukienda kwa mwalimu anakuambia ile pesa, ukienda kwa mashule wanakuwa ameandika pale nje, si ndio? Wanasema tulipewa 40,000. Ukihesabu hiyo 40,000 imelipa watchman, imenunua sijui kalamu, duster, whatever, inaishia hapo. Hata hakuna facilities za kusoma imenunua, kwa sababu ni kidogo zaidi. 1,700 should be doubled, should be equal to the input ambayo wanataka katika ile shule. Lakini kuambia mzazi ambaye hana kitu a top up alipie free education, I think it is not fair for government. So I would tell my friend there, prepare to pay for education, maana it is not free. Naomba naulize swali zingine hapa hivi, naomba tu kabla tuende kwa swala la idadi ya walimu hitajika. Hebu ulize kama ni free na wazazi wanaambiwa ati pesa zenye wanatoa ni za food, mbona watoto watumwe home? Now, mimi nikisoma Mr. Moses, kama sijajibebea chakula, maybe sikuweza kubeba. It was not a crime kwa mwalimu. Kulingana na swali hilo anasema kwamba kuna fedha wanaitishwa na ni za chakula. Kama huna hizo fedha unatumwa nyumbani. Is it a crime kukosa pesa ya kulipa? Yaani mtoto anaweza kosa masomo siku ya leo on Monday afukuzwe sababu kuna pesa hajatoa za shule, maybe za chakula. Haistahili. Hastahili kufukuzwa, kutumwa nyumbani. Kama hajapata pesa ya chakula, hastahili, atakiwa toke kwa shule. Kama marafiki zake wametoa pesa, watamsaidia chakula. Lakini pia wazazi, tusisahau our responsibilities kwa watoto wetu. Unaelewa? Kwa hivyo hata kama serikali najua kuna responsibility yake inafanya na inatakiwa ifanye. Unaelewa? Lakini pia wewe mzazi, kwa sababu mtoto pia ni wako, ya usisahau your responsibility, kwa sababu mtoto pia akiwa mtu mzima atakuja kuuliza siku moja, wewe mzazi ulinileta duniani, ulinifanyia nini? What did you do for me? As a parent, the government is there, but also the parents are there. Kuna responsibilities za serikali kwa mtoto na pia kuna responsibilities za mzazi kwa mtoto. Kwa hivyo na sisi wazazi tusigoje tu serikali itufanyie kila kitu. Unaelewa? Kila kitu. No. We need to take our responsibilities as parents. Tujue kwamba huyu mtoto anatakiwa kwenda shule, anatakiwa ingie kwa bafu aoge, anatakiwa kuwa na blanketi. Serikali ilete blanketi kwako, ilete maji ya kuoga, ilete kila kitu. So our parents, they have to take their responsibilities, and the government, they need to take their responsibility. Mimi kama mzazi niko hapa na najua responsibility yangu kwa watoto. Niko na watoto na hata wale ambao sijazaa, wale ambao nimesaidia. Najua kwamba niko na watoto, niko na record.
Nimesomesha watoto kuanzia nursery mpaka wamaliza university. Free. Not free per se, because natafuta msaada. Naongea na watu na wanasaidia watoto. Unaelewa? Kwa hivyo serikali yetu ni ile ya kwamba kama ushuru hautoshi, unajua inaongezwa. Kwa hivyo itatosha. Kama itoshi, wanaweza fungua mipaka, waende nje, waombe pesa za watoto wetu na wakuje wapatie watoto masomo iliyo bora. Unaelewa? Iwapewa masomo, kwa sababu mimi wanasema kwamba niko hapa kwa sababu nilisoma. Bwana Githinji ako hapa kwa sababu sisi wote tuko hapa kwa sababu tulipata opportunity ya kusoma. Unaelewa? Na mtoto ambaye hako hapo katika slum asikia kwamba hakuenda shule na serikali iko na mzazi yako, huyu mtoto hata kama hatakuwa na nguvu ya kupigana, lakini kilio chake kitafikia Mungu, kwa sababu Mungu ndio anapigania hao watoto ambao ni orphan na ambao wasiojiweza. Yeye ndiye anawapigania. Yeye ndio mwanajeshi mkuu wao, na uwezi vita ya Mungu hata kama ni serikali. Asante. Githinji, tunapojibu hili swala ambalo limeulizwa kuhusu ama ni haki mwanafunzi kutumwa nyumbani sababu hajalipa pesa ya chakula. Naibu wa Rais akiwa ugenini, I think 2 weeks ago, alisema serikali ya Kenya imeweza kutoa chakula kwa kila mtoto mpaka wengi wamerundikana madarasani sababu ya chakula. Ni kweli nilisikia clip hiyo na ilisambazwa sana katika mitandao kwa sababu watu walikuwa wanauliza pale chini, which Kenya? Kwa sababu Kenya tunayoishi hatujasikia shule yote ambayo watu wamerundikana pale kwa sababu ya chakula. Watu hurundikana kwa shule kwa sababu ya kukosa chakula, sio kupewa chakula. Kwa hivyo naibu wa Rais anaposema maneno kama yale, number one, not unless anataka kumislead the international community, ama anaweza kuwa haelewi kinachoendelea katika nchi. Kwa sababu ilikuwa ni mara yake ya kwanza kuenda huko Ulaya, na labda alikuwa anataka kuonesha nchi ya Kenya ni nchi nzuri. Kwa hivyo kulingana na wale waliosikia, lakini najua wanasoma katika mitandao. Kwa hivyo ile ningesema ni kwamba serikali ya Kenya, kama vile naibu wa Rais anasema, haielewi shida ya mwananchi. Wanafikiria kuna chakula katika shule, kumbe hakuna. Wanafikiria kuna madawati, kuna walimu. Ama tungesikia kwa moja sababu yeye ndiye kuna shule, chakula iko. Mimi kwa shule ambao naendesha, watu wanapata lunch every day. Mtu akiko shule anajua kwamba kuna chakula na wanakula na wako na afya na wanasoma. Unaelewa? Yes. Kwa sababu one thing, mimi napata wale watoto wako chini sana, na nawapeleka, kama mtoto alikuwa anatakiwa apate E, anapata at least C ama D. Kwa hivyo that school is one of the best schools. Unaelewa? Kwa hivyo ile kitu ningesema, kama shule yangu kuna chakula, sijaenda hizo shule zingine, nimesikia tu kuna chakula. Lakini ningeomba serikali na wazazi, ndio mtoto apate nini anapata kwa shule, lazima tumbo ikuwe imeshiba. Kwa hivyo tungeomba tu watoto wetu wakiwa nyumbani, wakiwa shuleni, waweze kupewa chakula. Naam. Nikataka sasa tuende kwa swala la idadi ya walimu, na nilikuwa naangalia the demand ya ama ratiba, the ratio, mwalimu anafaa kuwa na watoto wangapi kwa darasa? 1:35, ama mwalimu mmoja katika darasa moja linafaa kuwa na watoto 35. Nilikuwa naangalia shule kadhaa pale Dagoretti kaskazini na Dagoretti kusini, unakuta kwamba, to be precise, shule kama Kabiria Primary, shule kama Ndoraru, unakuta kwamba darasa moja liko na watoto 90. Na hilo si hoja. Hoja, na we are talking about 844. Na haina mambo mengi, haina subject nyingi, na darasa moja liko na wanafunzi
zaidi ya 60 na 90, 70 kule. Tukuje kwa huu mtaala wa CBC ambao sasa unahitaji walimu wengi, extra teachers. Kama serikali ama wizara ya elimu ilishindwa kuwafikia the demand ya UN that one teacher should at least kwa darasa kunafaa kuwa na watoto 30. Kama with the past mtaala hawakuweza kufikia, huwa CBC ambao unahitaji wanafunzi wengi ndio wataweza kuwafikia. Nataka kwanza kurudi kwa Moses. Amesema kuna role ya mzazi na kuna role ya serikali. Na ningependa kuilete kwa njia hii ya kwamba mzazi wa sasa hivi hana kazi, hana ajira, hana kahawa yake anauza shilingi 20 na majani anauza shilingi 30 badala ya 150 na 170, atatoa wapi pesa yake? Huko ni wapi inauzwa 20? Ni kama kule Karatina. 25 30 shillings imeanguka. Makandami wanapeana free 5 bob per kilo. Huyu mzazi atapata wapi pesa? So nataka kusema hivi ya kwamba if the government does not empower the citizens, it should not demand anything from them as far as education is concerned. Na serikali kwa sababu ndio ina collect taxes, ina tax kila mtu, wacha ifund education. Na tukirudi hapa katika uwezekano wa kufanikisha huu mtaala katika provide walimu wa kutosha. The government has not succeeded in funding, giving the 844 enough teachers. Na sasa imelete mtaala mwingine ambao unahitaji walimu zaidi with new skills ambazo watahitaji kufundisha wale watoto. Na kama vile umesema vizuri, ikiwa serikali ilishindwa kufanikisha ule wa 844 to provide enough teachers, even now they have told us they have employed 30,000 teachers. The demand ama the deficit was around 150,000. Kwa hivyo they have not solved anything in the education sector, kwa sababu kama hiyo shule yako ya Ndurarua inahitaji walimu 3 kwa darasa moja, si ndio? Na lile darasa ya kwanza ni ile klasi ya kawaida ambayo inafaa kuketi 35. Kwa hivyo wale watoto wanaoketi pale kwanza hawana capacity ya kusoma kwa sababu wamefinyana, watoto wengine wanasimama. Kwa hivyo huyo mtoto hata akikaa hilo darasa mpaka jioni hataweza kuelewa lolote. Kwa hivyo funding ya shule lazima itarget areas ambazo ni muhimu. Kwanza toa hawa watoto 90 katika darasa moja because even a health hazard. Jenge darasa zingine 2. Lakini serikali inataka kujenga nini? Ndio nimesema priorities za serikali ni ziko off kwa sababu wanataka kujenga manyumba badala ya kujenga nini? Madarasa. So watoto watakaa kwa shule, watoto 90 hawasomi, so their tomorrow is already jeopardized. So serikali should just bring funding to the grassroots ambapo kunahitajika madarasa, employ walimu. Those are the things that we need. Lakini kwa sababu vile Moses amesema elimu yetu imechanganywa na siasa. Lazima serikali ilete siasa yake ya kuweka pesa katika mambo mengine, lakini education kwa sababu tumezoea watoto 90 kukaa katika darasa moja, tunaona kama ni kawaida. Sio kawaida. It is failure of the administration ambayo iko, na hii administration haiwezi kusucceed kama haita solve those problems ambazo ziko katika mwananchi. Wanatuletea other solutions like housing, wanatuletea other solutions like sijui what. We need solutions in the basic sectors ambayo ni elimu na health na infrastructure. Kwa hivyo walimu hawako, chakula hata utatoa wapi? Nambua I don't think these are unbelievable, but nitaisoma venye ilivyo. Ni vizuri kusoma SMS, na nilikuwa nimesahau kufungua namba zangu za SMS. Tafuta Ivan Kibe, tafuta GBS TV. Kuna SMS ambapo inasema ya kwamba kwanza naanza kwa kupiga nduru, anasema enda Mwiki Primary class moja iko na 162 student. Mwiki iko wapi? Tukiwa hapa. Iko hapa Githurai. Iko Githurai. Iko hapo Githurai. Anasema kuna class moja kuna wanafunzi 162. Kwa hivyo nasema nyinyi mshukuru, you are talking about 90. Kuna shule Mweki ambayo iko na watoto 162. But for that one nimesoma ilivyo, I cannot fact check that one sababu maybe nifuatilie. Ndio nimesema hizo ni hisia za mwananchi, but how possible is this? Hata kabla tufikie pale, it is not unusual kwa sababu ile darasa inatoshanaje? Unajua pia inaweza kuwa ni hall
Hakuna hall katika na wana speaker kule, so wanasoma na microphone. Uangalie mambo ya hall, unaangalia mwalimu mmoja kwa ni watu wangapi? Na tena madarasa ni yale. So Mwiki Primary School iko na halls 15 kwa ajili ya walimu. Mwiki iko in which constituency? It is in pale iko Githurai pale. It is Kasarani constituency. The only person anatakiwa ongea na watu zaidi ya 100 ni mchungaji. Kwa hivyo kama Kabiria wako 90, it is not unlikely ya kwamba katika huko unasema Mwiki wanaweza kuwa 165. Kwa sababu nini? Watu wote walihamia mjini kutoka mashambani. Kwa sababu kule mashambani hakuna kazi. Ukienda shule za mashambani, by the way Kibe, hakuna watoto katika darasa. Darasa ile ambayo ilikuwa inakaa watoto 40 tukiwa wadogo, sasa ni watoto 20. Kwa sababu nini? Watu walitoka mashambani wakaenda Nairobi, wakaleta watoto hapa, lakini serikali imesahau, inapeleka maendeleo mashinani badala ya kuleta mahali ambapo watu walishahamia, na wanahamia huku kwa sababu nini? Hawana kazi ama mahali wanaweza pata vibarua. Unajua huko reserve unajua watu wako busy, wanaume wako busy. Sasa hapa Nairobi hakuna kazi, sasa kwa nyumba tu. Sasa watu wanakuwa wengi. Watu ni wengi katika huu mji. Watu ni wengi na pia watoto lazima watakuwa wengi. Kwa hiyo sio makosa ya watu kuzaa. Ni makosa ya serikali kuwa prepared kuweka facilities. Kwa sababu nini? Hiyo shule ya Kabidi ama hiyo ya Mwiki Primary, kwa nini hawajajenga ghorofa 10? Ni kwa sababu nini? Funding haijapelekwa mahali inahitajika, wanapeleka mahali wanataka ionekane, lakini mahali ambapo ni muhimu zaidi haijafika. Naam, asante. Hata kabla tumeanza kuzungumzia swala la infrastructure zetu ziko namna gani wakati tunatekeleza mtaala huu mpya wa 2633. Kumbuke kwamba tulikuwa tuanze na swala la idadi ya walimu imetosha. Serikali itaweza kufanikisha walimu wa kutosha. Nilikuwa ninaangalia ripoti ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba that ili kama unavyosema, ili serikali iweze kuwa na stable, tuseme wanafunzi darasa liko comfortable, hawafinyani, linahitaji serikali inaikuwa inahitaji between 90,000 teachers to 150,000. But how can that be achieved? Na hii serikali itaweza kuwafikia hiyo idadi? So kwa hivyo tuchukue break fupi, tulejene mengi zaidi, tukimbia dukani tukalipe deni. And I want you viewer, wewe mwenye uko hapo, wewe unaniangalia, niambie hapo kwa comment kama umeenda kuskaniwa macho. Kama umeenda kuskaniwa macho. Kama kuko hivi nje na unataka kwa msanii, this is actually the best time. Yeah, cause kwa social media. Unaona hiyo time ilikuanga genge, si ndio? Ilikuwa genge tu, ni genge. Calif Records manze. Kenyan artists honestly. Akunanga unity. You know, let me just tell you that for free. Akunanga. Kaspanyumba. Hey, Kaspanyumba. Bro, that's a bad man. Ngoma yenye ilikuwa ina hit ya TZ ilikuwa tu Mr. Nice peke yake. Tulikuwa tunasikia ngoma zetu. We need to scale up our music so that to reach markets out there like. Ningetaka nikuone mami, so I call your phone to tell you that I'm all alone. Usiposhika, I'll be at your door. Very exciting to have had a moment to talk about matters of education, educants, and my own life. We go for education or we access education so that we overcome ignorance, acquire knowledge, and then we can start looking at life differently. Most of the students, they are influenced to do courses that the parents wanted them to do. And most important, walk the journey the best way that you want to see your destination, because a journey has a destination. And as we keep moving on, just keep remembering what one quoted and said: wise people will learn from other people's mistakes, fools will repeat other people's mistakes, idiots will repeat their own mistakes. So making a mistake happens in this journey, but repeating is where the problem is.
everywhere. GBS. Karibu tena mtazamaji wangu wa GBS TV, na tuendelea na mazungumzo yetu. Nisome SMS nyingine moja hapa hivi, na huyu kuna mzazi mmoja anasema kwamba Kibe sisemi hiasi. Mimi ni mzazi pale, mtoto wangu anasoma pale. Anasema kwamba Mweki primary class moja iko na wanafunzi 162. Anasema yeye ni mzazi pale, so kwa hivyo chenye anachosema anakielewa vizuri. There is a problem here. Na mimi ningetaka kujua watoto 160 wanaweza wakakaa kivipi katika darasa. Natumai waziri wa elimu Mheshimiwa Ezekiel Machogu has to do something katika infrastructure zetu. Lakini kabla tukuje hapa, tuangalie idadi ya wanafunzi, idadi ya wazazi pale. Walimu, samahani. Walimu, yes. Idadi ya walimu kama vile umetangulia kusema, tuko na deficit between 90 and 150,000. Na serikali inaogopa hizo figures. Kwa nini? Kwa sababu it means a salary at the end of the month. Na kama ni salary, itabidi tutoe katika ile pesa ambayo tuko nayo pale. So the government will tell us we have employed 30,000. Na 30,000 does not even solve any, it solves maybe 5% ama 20% of the problem. So we have 80% of the problem still with us. And that is why we don't expect quality education katika taifa letu, because quality education has to do with infrastructure and the teachers and the facilities ambazo wanafunzi wanasema. Na kama darasa moja linaweza keti 162 pupils, I can assure you Mr. Kibe, hakuna mtoto atapita katika hiyo darasa, kwa sababu hata hana nafasi ya kuandikia. Wanasimama na kitabu hivi, hajaketi, amechoka akili na mwili, na mwalimu naye amechoka, kwa sababu nini? Hawa ni watoto wanapigana, wanagombana, wamechoka, wameumia. Kwa hivyo hata mwalimu mwenyewe hawezi control ile class, so he will not deliver. And so the government has to stop. Ningeomba hilo swala la Mweki tusilizungumzie kwa undani. Ni kweli. Ningetaka nitembee pale niende ni confirm kweli. Alafu tutakuja kulizungumzia kwa undani kama ndio tudhibitishe ya kwamba unajua kuna mtu mmoja katika kitabu kitakatifu alikosa kuamini ya kwamba Yesu amefufuka. Yesu akamwambia leta kidole ingiza hapa. Hapa nidhibitishe. Maybe for the sake of benefit of doubt. Wacha tusizungumzie sana Mweki. Tuzungumzie tu shule in general. But I will confirm that one. Nijue kama kweli. Sababu najiuliza mbunge ako na CDF 100 million. Minimum of 100 million per year. Kwa nini basi mbunge asiende expand? Kama ni kweli darasa moja liko na wanafunzi 160. Kwa nini wewe mbunge usiende ujenge structure facility pale usaidie serikali? Moses on the same. Swala la idadi ya walimu. Serikali ifanye nini? Na je, fedha ziko za kuajiri hawa walimu? I think hiyo ni mistake ilifanyika, na inatakiwa tukubali, kwa sababu najua wakati serikali kitaka kufanya jambo lazima they have to plan for a certain period. Kwa hivyo CBC hawakumka tu siku moja na wakasema let's start CBC. I think thank you very much. Umenikumbusha research. Yeah. Huwezi ukafanya kitu especially serikali hizi kafanya kitu kama haijafanya research. Unaamini kwamba serikali ilifanya research kuhusu huu mtaala wa? Hapo ndio kuna shida. Kwa sababu kama serikali ilijua kwamba inataka kubadilisha 844 to the CBC, nafikiri wangefanya research mapema years before, wapeleke walimu college before even ianze. Na hao walimu wangemaliza college alafu wakuje waanze na PP1 na PP2, so that waanze kuenda hapo, waanzie hapo, so that iende systematically, iende mpaka ifike mahali pa inatakiwa ifike. Sasa shida yenye iko, challenge yenye iko ni kwa sababu ni kitu ambayo ilikuja ikakuwa imposed, na sasa they were not prepared. So that's why you see now watoto wamekosa walimu ambao wamehitimu
katika huu mtaala wa CBC, na ni kwa sababu ni kitu ambacho ilikuja kwa imposed, na ndio naomba ya kwamba wacha tusikue Kenya tusikue kuimposiwa vitu, kwa sababu serikali mpya imekuja na huyu amekuja na mambo yake, na our experts ambao wanasema ni experts, they have sat somewhere and they have decided, wanakuja wana impose kwa watoto wetu. So the best thing, let everything iwe na mpango. Na unajua hii mambo ya masomo imekuwa ni mchezo wa siasa pia, because wakati wazazi kiongozi ama mwanasiasa anasema pale juu, anasema ya kwamba mkinichagua masomo ni ya bure. Kama vile mwenzangu amesema ya kwamba unakuta kwamba wazazi wengi hawana pesa, hawana kazi. So kitu ya kwanza ukisikia kwamba mtu amesema ya kwamba nikiingia masomo, mkinichagua masomo ni ya bure, so wazazi watamchagua. Lakini the problem is, are our children prepared for that? Hiyo kama hiyo masomo ya bure, wacha ikuwe ya bure, hata ikuwe nini, lakini are the children prepared? Kwa sababu wewe mzazi ukifurahi masomo ni ya bure na mtoto wako amefurahi masomo ni ya bure, mtoto hata watoto ukiuliza masomo ni ya bure, wajui, they don't know, hawajui the purpose ya mtoto kwenda shule. Yeye anataka aende asome apate elimu. Kwa hivyo masomo ya bure na si ya bure ni ya nini, hiyo ni kati ya mzazi na mwanasiasa, mwana serikali. Lakini mtoto hajui hiyo. Mtoto anajua atakienda kwa shule asome apate elimu. Either kuna chakula ama hakuna chakula, mtoto anatakiwa akiingia kwa hiyo gate ameingia kwa shule kusoma. Mambo ya bure, mambo ya nini, hiyo ni wazazi. Na ndio nasema ya kwamba, this is what I should say, wewe kama mzazi, juu mtoto wewe ndio ulilete duniani, unaelewa, na ndio kama wewe ni mambo ubebe miezi 9, hata kama una nini, tafutie mtoto maisha. Ukitegemea hiyo biga hiyo nini kubwa ya serikali, atutegemee serikali sana, wewe ndio utapoteza na huyo mtoto wako ndiye atapoteza. Kwa hivyo mzazi, kama uko na uwezo, usipeleke mtoto hiyo shule yenye iko na 162 ya tunaelezwa hapo. Tafutia mtoto shule hata kama ni private ambao iko na watoto ambao wako wao 35, ili mtoto wako aweze kusoma. Hiyo na ukifanya hivyo, kama mzazi utakuwa hata umereduce, kwa sababu sasa yule mzazi hana kabisa, ndiye atapeleka mwanafunzi huko kwenye kuna 162, na idadi ya hiyo 162 wewe ukipeleka private mahali ambapo idadi iko chini, utapatia nafasi ya huyo mtoto mwenye mzazi hana kitu, ampeleke huko, na idadi ya hiyo shule ambayo iko na 162 labda itakuwa 60, labda itakuwa 70. Kwa hivyo ndio ningependa kuambia wazazi, wacha tusiegemee sana tena kwa serikali, unaelewa. Let's also do our best. Kama jana nilikuwa nikitembea kwa one of the slums, jana hapo tu nilikuwa na gari naendesha, nikakuta kuna shimo hii sewerage iko katikati ya barabara, lakini hapo kuna raia, kuna watu wako hapo, kuna watoto, so they are waiting for the government kukuja kufunika shimo. Kwa nini hao watu washikane hiyo shimo ambayo inaweza leta ajali? Wachukue wafunike, wasigojee serikali. So let us not ni barabara kuu. No, ni ya mitaani huko ndani, unaelewa? Ya sababu kama ni barabara kuu, ukipatikana pale unashikwa. Ni mitaani, huko mitaani. So ndio nasema ya kwamba hata kama utafanya, then report the government. Tell them we have a disaster waiting here. Unaelewa? Na hiyo ndio problem inakuwa, na tuko nao kubwa sana. Ndio unaona hata sasa ajali kifanyika, ajali kubwa, ndio bombs inawekwa. Let's put the bombs before the accident. Unaelewa? And that's the problem that we have as Kenyans. We wait everything to be done for us. Wacha sisi tujaribu mahali ambapo tunaweza, tuweze kusaidia serikali. Serikali ni yetu. We are the government. Unaelewa? We are the government. Sawa. Yeah. That's what I can say, Bwana Kibe. Okay, karibu. Muda wangu umekimbia sana. Nikitaka tuweze kuangalia now the facilities needed. Tuteke kwa idadi ya walimu.
licha kwamba tukitaka kusikia hisia zako, tutarajie tuwe na imani ya kwamba kama serikali imefail kuajiri walimu wa kutosha katika mtaala ambao tunauaga wa 844, can we have hope ya kwamba sasa itajituma kuajiri walimu katika mtaala wa 2633? Nafikiri tukirudi pale Bwana Moses ameanzia kwa research. Kabla mtaala huu kuwa implemented, serikali ilikuwa imefanya research ya kutosha. Serikali haifanyangi vitu tu hivi. Lazima ziko based on research. Shida huwa si research, ni implementation. Kwa sababu wanapokuja kwa reality, wanagundua kwamba we need a lot of money to make this system succeed. And so that's where the problem is coming. So they don't want to invest the money that is needed, yet they want to push the education system. And so the two cannot work together. They cannot. Because who will fund the education? Ndio unaona sasa wazazi wamelemewa, ndio sababu watoto ni wengi katika shule. They cannot take them to private schools. They have to be there in the government facility. Serikali inasema we are implementing CBC, but it is not going on. So failure on both sides. Mzazi anapoteza na nchi inapoteza, because when the children are not properly educated, all of us lose as a nation, because our tomorrow is at risk. Kwa hivyo the question of funding has to be deliberate from government. It cannot be transferred to any other place, and they have to put their feet down. Waseme this is the amount of money needed to kufanikisha mtaala, na ni lazima tuweke pale, otherwise tuachane nao tuendelee na 844 ambayo haina expense kama hizi CBC, lakini kwa sababu imesukumwa sasa lazima itasonga. So wale wakuumia ni wanafunzi kama vile tumesema. So tukiangalia infrastructure is the basic. Maana mtoto akienda shule na hakuna darasa atasomea wapi? Atakaa chini ya mti, la kukinyesha atakaa chini ya nini? Ama watoto wakiwa wengi katika shule, mwanafunzi ataandikia wapi? Lazima dawati ziwe, kuwe na hewa ya kutosha, kuwe na facilities za kucheza kule nje, and those are lacking now. Na ulikuwa umezungumza mambo ya CDF. Wakati CDF ilikuja wakati wa President Kibaki, ni wakati Kibaki alileta free education. Watoto wakarundikana katika shule. Na swali likawa sasa, how do we expand the schools? Hii CDF wakati ilikuja ya kwanza ndio ilijenga the initial classes. Lakini baada ya hao siasa ikaingia katika CDF, now it funds private projects ambazo hatujui ni gani. Unakuta barabara imewekwa kilomita 1 maana wanasema 100 million imeishia hapo. Choo imejengwa, billboard iko more expensive than the toilet. You see this kind of thing. Kwa sababu we are not serious with our own country. Ukipewa kiti kama MCA, you are not serious with development, you are serious about your stomach. The government of the day, hata kama ni MP ama governor, you are not serious with development, you are serious about empowering and enriching yourself. So hakuna vile serikali hii ya Kenya itasucceed. We need a paradigm shift ya viongozi wetu. Ujue ya kwamba unapopewa nafasi ya uongozi, it is not a personal benefit responsibility. Ni responsibility ya kuempower the ordinary citizens. Lakini kwa sababu capitalism is about having the masses poor and the elite rich, it has to continue until there is a change in mentality, tujue ya kwamba we have to manage our nation, we have to invest in the right place, otherwise hata tukilete mtaala gani wa elimu hautawahi succeed ikiwa tutaufuatanisha na nini na resources ambazo zinahitajika. Nimepata comment which is a bothering. Inasema, as you sit there you three to discuss, I would wish to remind you that hakuna mzazi anapelekaga mtoto wake kwa shule ya serikali sababu ya kupenda. Ni shida. Exactly, that's what I'm trying to tell Bwana Moses. Anasema mzazi ajaribu. Mzazi amelala njaa. Na kulala njaa kwa mzazi ni makosa ya serikali. How do I say that? Kwa sababu nini? Serikali should empower the citizens, ama iwapatie msaada. Kama wananchi wanakufa na njaa, serikali should look for money, iwapatie chakula. Ama kama hawana kazi, serikali should look for opportunities of employment. Sasa economy ya saizi, the ordinary parent is not empowered. Kazi hakuna, zimefungwa, taxation imeongezeka, unataxiwa mpaka kutembea kwa barabara. You are taxed. So you have nothing on you. You know what I said, Bwana Kibenji? You know this what we are not in one level. Vile nikisema mzazi, mambo ya wazazi kujaribu. We are not in one level. Kama for example mimi na wewe,
hatuko level moja na labda mzazi ambaye ako jobless, ambaye ana kazi. Mimi nasema kwamba yule mzazi ambaye anajua kwamba I can afford something. Unaelewa? Mzazi ambaye anajua I can afford something. Then don't wait for the government. If you know you can afford something. Na ndio nikasema kwamba Bwana Githinji, huyo mzazi ambaye anaweza afford kitu ya kupatia mtoto wake, wache amchukue ampatie na ampeleke hata kama ni private. Alafu yule mzazi kabisa ambaye hana anything apate nafasi ya government school, ambapo mimi na Bwana Githinji watoto wetu wawili ama 5 wako huko, lakini yule mzazi ambaye ako chini kabisa hawezi pata hiyo, mtoto wake apate nafasi ya kuenda katika shule ya serikali. That's what I'm trying to say. Okay, that is well noted. Yeah. Kabla tuende kwa swala la miundo misingi ya kuboresha elimu hii, yeah, tulifika wapi Bwana Githinji? Baada ya kukaa chini tuzungumzie the progress ya sekta ya elimu katika taifa letu. 60 years down the line, we are still discussing the challenges katika sekta ya elimu. 60 years. Guy. The problem ni hii ya kwamba our nation is governed by politics. Kwa hivyo, people want to thrive politically. They don't want the masses to thrive. Kwa hivyo kuna shida ya political goodwill. Yes, Yeah. there is no political goodwill at all, because if there was goodwill, the finances and the resources should be following where you want the highest impact. And nimesema example nzuri ya housing. Why are we building houses when there are no schools? We should be starting with expanding the schools, because hata hawa watu utajengea hizo manyumba, watoto wataenda shule wapi? So it is political goodwill that has never been available to support development of our education system. So every government itakuja ionekane ni kana kwamba inasaidia education system. Na what they are doing is mere window dressing. Wanaemploy wazazi walimu 30,000, sijui wanasema tumepeana vitabu viwili kwa nimesomesha watoto kwa public schools. Unakuta out of 10 books, 2 ndio zimeletwa na zililetwa katikati ya term. So ulishanunua kitabu na hazitoshi, and then you are told to add others. Whatever capitation ambayo inatumwa kwa shule, it is sent very late. That's why ukiangalia for the last 1 year, ukienda town hii ya Nairobi, you never miss students in uniform wakitembea huko, wamefukuzwa kwa shule. Why? Because ile capitation ya shule haijatumwa shuleni, so the principal wa shule hana pesa ya chakula, itabidi atume mtoto wapi? Nyumbani. Mtoto anaenda nyumbani mahali ambapo hata mzazi mwenyewe hana chakula, so anakaa nyumbani. That means political goodwill must be evident in transfer of resources to the right sectors kama ya elimu. Na kwa hivyo kama siasa ndio itaendelea, na ndio inaendelea saa hizi katika Kenya, Bwana Kibe, education haitafaulu. Tutaendelea kungangana na only the rich will be able to afford education. Kuna statistic ambayo ilitolewa juzi, ikasema only 50,000 Kenyans wako na 100,000 shillings kwa bank out of 50 million ama 20 million adults ambao wako na nini, wako na kazi ama your research ni lini? Ilitoka I think last month. Yes, it was in the newspaper. So imagine everybody is poor in this country. So nafikiri mimi ningefikiria wa Kenya mtu akuja akiza campaign ya education, tusimpe kura. Tusimpe kura, wacha education is politically driven. Education. Yes. Na hapo tutafaulu. Okay. Your Excellency the President, sababu what we know about the President is that akiamua kutenda jambo, anarudisha mambo yote ambayo yako mbele yake, ana focus na hili jambo moja. Kwa mfano, na ametuonyesha na housing levy nafuu ya kwamba akilenga kitu, mawazo yake inaangazia bila kuangalia kando hadi aweze kuhitimiza ishu ambayo inamsumbua. Your Excellency, tungekuomba hili swala la elimu wazazi wamelia sana, infrastructure, just the way you have pushed kwa agenda ya housing, why can't you also push for
infrastructure katika shule zetu. So kwa hivyo ningetaka tuweze kuangalia swala lingine, na hili swala linahusu now the real demand of this new syllabus, that is mtaala huu mpya. Na ningetaka sasa tuweze kusynchronize kabisa mpaka pale chini mahitaji ya mtaala huu wakati mwanafunzi anasoma. Watu wa hapo awali walikuwa na complain. Kwa mfano hata kuna mtu amenitumia SMS saa hii akaniambia anahitaji 170 kununua chora kipande cha nguo. Mtoto ameambiwa aende achukue hiyo material ndio natafuta katika lugha ya Kizungu. Wameitishwa chora at least 1 meter. Sasa anahitaji 170 shillings. Kwa nini shule ama bodi ya uongozi katika shule iseme kwamba for the sake of hardship ya mzazi 170 inasound kama ni pesa kidogo, but kwa ule mzazi ambaye Githinji umesema kwamba hana kazi, sasa anauliza kazi yote ile, hata kama ni kufagia, kama ni kufulia mtu nguo. Sasa mtoto ameenda shule amerudi because ya 170, atoe wapi? Hilo si hoja. Hoja ni hili: kwa nini bodi ya uongozi iseme kwamba yes, tunapokea kitita kidogo cha fedha, hazitoshi, lakini kwa mahitaji mengine kama chora, is it a must kwa darasa mzima kila mwanafunzi produce chora? Wakati wetu nilipata home science kidogo, na kulikuwa na kama ni kashamba, nilikuwa najua kashamba nikawetu sisi wanafunzi kama 10 tulikuwa tunapanda na kupalilia. Is it a must ya kwamba kila darasa, imagine sasa kama hawa watoto 160 kila mtu ako na chora yake, hata itatandazwa wapi wakikatakata? Why can't we reduce the cost of this education by allowing children, the pupils, to share the cost of this? Mimi nafikiria one of the reasons President Ruto order for a review of the subjects ni kujaribu kudeal na hii shida kwamba tuko na subject 12 na 8 of them zinahitaji materials za kutoka nyumbani. Hivyo tukipunguza mzazi ata afford. It has not solved the problem because the parent cannot afford even for one subject. Now what you are now saying is a better solution. Tuseme katika CBC it is every child to be involved in that activity. Kuna kuwa na scheme of work. Inasema at the end of this lesson every child should be able to kushona. Kwa hivyo ukileta hiyo mita moja na watoto ni 90 watashona wapi? Kwa hivyo mwelekezi wangu ananiambia tuchukue break fupi, tukimbia dukani tulipe deni, turejea na hilo swala. The school is an integral center where all these good values will be implemented. Today on the show, we are talking about parents-teachers relationship. The parent is the cornerstone of the success of any child. Psalms 127, verse 3. Behold, children are a heritage from God, right? Parents, teachers, and the child are the center of focus for a better tomorrow. Thank you. Make sure you create that friendship bond with your child. Be your best. Be the first best friend your child makes. What are the things that are leading to suicidal cases? It's good we talk about these issues on our televisions like what we're doing here now, in our radio stations, in our churches, in our schools, so that we enlighten the society. What can cause and how do we avoid it and how do we take care of the mental health of our young people? How do they communicate from where your children are schooling? Okay, thank you so much. For me, I always check the diary every single day. Because number one, I understand the homework that they are given or the assignments. Every time that they're given the assignments, it is noted down on the diary, and I have to sign the diary. Parenting in the 21st century, the dispensation in which you and I are in, and the bigger community,
has drastically changed. We have a special segment. It's about makeup. You need to look good. You need to feel good. Kwa makeup, kama kuna kitu inafanyanga nini makeup yako ikae complete ni eyebrows. You know, eyebrows inaweza fanya uchukie kuchora eyebrows. Makeup is art. Just need to be creative. When you want to know a skin color, you come to your cheek. You apply a little bit of your foundation on your cheek, and then you can dab it in. I can use my finger so that we can see if it's going to blend with her skin color. How to apply makeup so that you can look. Everywhere. GBS. Okay, asante sana kwa wale ambao wanazidi kutazama. Naona kuna rafiki yangu anaitwa Kiman wa Kago. Anasema ya kwamba the people of goodwill, kama na yeye tuweza tukanunulia mzazi ichora. Hiyo tutaweza tukaangalia. Tuendelee na hiyo. Asiwe na stress basi. So karibu tena. Nilikuwa tunaangazia swala la mahitaji ya utekelezwaji wa mtaala huu. Kama sasa tuko na hii kesi ambapo mwanafunzi anahitaji chora, mzazi hana. Na huu ni kesi moja. Hatujui nani mwingine amefukuziwa ile kitu kana sijui kana uzi ndani, kana ile ya kushona. Kanaitwa aje? Sewing kit. Oh. Kanaitwa sewing kit. Inauzwa 300 ama 400. 300-400. Kwa hivyo si chora pekee. Chora ni pekee, alafu sasa na kushona shona. Na makasi pia. Makasi. Na hiyo ni home science peke yake. Bado hujaenda kwa music. Unaambiwa utengeneze gitaa na ununue whatever materials zingine. Kwa art bado haujaenda uambiwe ununue hizi colors, ununue hizi, you know, there are so many colors siku hizi zinatumika. Kwa hivyo problem ile iko bwana Kibe ni ya funding. We want to show the world that we have a good system of education, but we are not funding it. So what we are doing, tunainyonga ndiposa ifail. It will fail at the hands of the pupils ambao tunapeleka katika shule. Maana hiyo 170 mzazi hana chakula unamuitisha 170, mtoto atakaa nyumbani. Zamani hata ilikuwa mzuri, ulikuwa unachukua ile nguo ya mzee kule nyumbani, unararua kipande, unakuja nayo katika shule. Unachukua ile sindano ya nyumbani. Saa hizi hata mzazi hana hizo vitu. So lazima serikali ikuwe deliberate katika investing in these facilities. Otherwise, wacha tutoe hizi practical subjects katika lower primary school. Tuzipeleke hapa primary, serikali invest tu pesa katika hiyo level. Huku kwingine wasome theory. Ama tufanye vile unasema bwana Kibe ya kwamba hiyo 1 meter ya material ikuwe ndio sample ya darasa. Ikuwe ni sample, lakini wakienda into advanced levels, the government funds that section. But this government, vile tumesema siasa ndio inatawala, kwa hivyo they don't want to put no money in any level of education. Wanataka kuistifo mpaka either mzazi ya contribute ama ifail. Yeah. So it has to be the responsibility of government to make it succeed. Otherwise, as it is going now, hakuna mtu anafaidika. Moses on the same. Kuna uwezekano tushie this equipment ambazo zinahitajika, ama lazima kila mwanafunzi akuje na, nimeona mwingine anasema wanaitishwa soft brush na jerrycan. I think requirement ya a lesson. What is hard for board management wakae chini, sababu ni ya serikali. Waseme let us set, even if it's 100,000, let us buy these things tuweke kwa staff ama kwa ofisi. No, hivyo ndio inatakiwa, kama vile bwana Gideon anasema inatakiwa hivyo. Lakini pia
lesson ama hiyo mambo ya wakati mwalimu anapanga lesson plan na scheme of work huwa anapanga per child kwa mtoto. Kwa hivyo apangi jumla ya watoto ya darasa, anapanga kwa mtoto. Kwa hivyo nafikiri hiyo inatakiwa kuwe kwa mtoto, kwa sababu ndio mtoto aweze kujishonea kama ni kushona, because that child is learning. Kwa hivyo nafikiri inatakiwa kwa mtoto, na ndio Bwana Gizinyi amesema serikali ndio itakiwa ichukue responsibility kupeleka hizi material kwa shule, so that wanafunzi wanafanya nini, wanagawiwa. Unajua mimi nikisoma zamani nilikuwa ya kwamba nilikwenda tu shule, I was just going to school. Kwenda tu. Unakuta shule kuna vitabu, access books, prefect anasanya, anapeleka, anapewa access books zingine, kalamu. Ilikuwa kila kitu. Sharpener zilikuwa kwa desk. Kwa hivyo naweza nikasema maybe huo ndio wakati elimu ilikuwa ya bure. Sasa hivyo ndio inatakiwa. Kama vile nimesema, mwanafunzi akienda shule yeye atakiwa ajue mambo zingine zote. Yeye anatakiwa ajue ameenda shule na akute kila kitu kwa wapi? Kwa shule asome. Ile tu mzazi atakiwa afanye ni make sure mtoto ameoga na akona na uniform. Hiyo ndio mzazi anatakiwa afanye. Na ndio nisema kwa watu waachie tena serikali kila kitu. Mpaka kuja kwa nyumba zetu ati watoto waoshwe. Ama mtoto atoke kwa nyumba na breakfast. Hata kama ni kauji, akunywe. Alafu mtoto afike kwa shule, afike kwa darasa, akute serikali imetayarisha kila kitu kwa sababu ya mtoto. Hili swali ambalo Nadia linakuja kwa Mr. Moses. Being the founder wa makao ya watoto yatima pamoja na shule. Maybe utekelezwaji wa elimu hii katika shule za kibinafsi kuna namna gani? Tunasikia vinye katika shule za umma wanafunzi wanatapatapa. Walimu wanalia, hawana hii, upungufu wa walimu. In private mambo yako namna gani? Unajua private, the private I think parents are committed. Wako committed sana na ndio unajua mzazi akitoa mtoto apeleke private, anajua kwamba amempeleka na huko ni pesa inahitajika. Kwa hivyo mzazi ako prepared. Ako psychologically prepared. Anajua kwamba hapa ni pesa. Kwa hivyo anything ataitishwa, atapatiana. For example, mimi katika makao ya watoto niko na shule. Kwa hivyo mimi kazi yangu kubwa ni kuitisha msaada. Kwa hivyo wakati naona kwamba sababu mtoto yatima hana mzazi, hana mtu yote. Kwa hivyo ni mimi ndio mzazi. Kwa hivyo nitakutafuta Bwana Kibe, nitafute Bwana Gizinyi, nitafute niende international world huko, niitishe pesa na ikikuja inatumika vizuri. Na inaingia mahali pa inafaa. Na ndio sababu watoto wako hapo na wanapata kila kitu. Kuja kwa shule kama yangu, hiyo shule ambayo naendesha. Nikiongea na wafadhili wanatoa na watoto unakuta wanasoma vizuri. Ndio nimekuambia wanasoma vizuri, wanaenda mpaka university. Na wakienda, one thing I've realized, nimekuwa na watoto kama 3 wakienda hizi college na university, wanaongoza. Kwa sababu msingi wao wa elimu pale chini imekuwa mzuri na hakuna shortcut. Hakuna mahali wa rig. Hakuna mahali nitoa pesa nikapatiana kwa mtihani huko watu waibio mtihani. Ni wale wametoka hapo wakiwa well prepared. Kwa hivyo they go successful, wanaenda mpaka wanafaulu. So and that's how we need with our children. Hivyo ndio nataka. Kwa hivyo kama vile Bwana Gizinyi amesema, hizi pesa, hizi kila kitu ambacho serikali inatoa. Serikali iko na good faith inatoa, lakini mahali penye pesa inaangukia, hapo ndio kuna kizungumkuti. Hapo ndio kuna shida. Kwa hivyo ni jambo la busara. Kuna sometimes mawaziri nimekuwa nikiona saa zingine anatoka kwa ofisi anaingia kwa shule abruptly, aone vile kunaendelea. So let these leaders watoe kwa hizo ofisi, kwa hizo viketi za ofisi za kuzunguka. Wacha waende to the community na waone what is going on. Juzi our president alisema ya kwamba anajua, yeye unaweza kuta kwamba katika department ya serikali anajua mambo mengi kuliko hata waziri
mwenye hako hiyo department. So let them get out of those offices. Let them go to the people and serve the people. That's when they'll know where the problem is and how to solve those problems. Pia also Bwana Kibe, kuna problem katika hii mtaala. It might have been ya kwamba wakati tulileta huu mtaala tulikopi some things from somewhere tukazipaste katika situation yetu bila kuangalia our realities, because ukiangalia ule mtaala ni mzuri sana katika vile unavyoletwa, lakini ukiletwa katika economy ya watu ambao hawezi kuafford, it becomes very difficult to implement. That means if the government does not invest in the facilities that are required, mtaala utafail. Kwa hivyo mimi nafikiria it is a good system, but we must look at the realities on the ground. Jue ni jinsi gani tutaweza kufanikisha, kama vile Bwana Kibe anasema hapa, watu wanaweza kushare hiyo facilities ama tuweze kupunguza mzigo katika requirements ambazo zinahitajika. Otherwise pushing it as it is, it might not really succeed. Na nataka nizungumze kuhusu also private school, because I'm a director somewhere of one of the private schools. Most of the schools ambao ni private wanapiga shortcut. Kwa sababu nini? Si kwamba private schools zote ziko na wazazi wana uwezo. They are able to do a few things, but they are not able to do everything that is necessary. Labda Bwana Moses akona funding ya kufanya kila kitu, lakini most of the schools wako na shortages hapa na pale, so wanapiga shortcut huko kwa private schools. Labda ndio utakuta wanagawanya jora moja ama wananunua tudogo, because it is not the board cannot decide. Vile Kiba anasema ati board iketi chini iseme ati tutafanya hivi, it is illegal. They will be sacked by the ministry. Kwa sababu nini? Mtaala wa CBC unafaa kila mtoto anakuwa assessed individually. Unajua 844 ilikuwa inangojea summative pale ukifika class 8, lakini saa hizi lazima kila mwaka na kila assessment kila mwanafunzi akuwe ameonyesha alifanya hiyo kazi na score yake ni gani, na zingine zinakuja kuangaliwa. So the opportunity ya kugawanya ama kushare is very very low. Kwa hivyo some of these private schools ndio wanapiga hizo shortcuts, lakini the elite schools sasa hizo ziko na funding ya kutosha, na zingine private kama za Moses ambazo ziko na funding ya donors, lakini sio kila mtu ambaye anafuatilia haya maneno. Thank you. Ningetaka sasa tuweze kuangalia kigezo chetu, what we should take home today tunapoingia, sababu tuko katika kurasa wa mwisho. The reason why serikali iliweza kuleta masomo haya kivyangu ni kuleta hii CBC ni kuhakikisha kwamba you don't waste maisha ya mwanafunzi shuleni. Maybe yule angekuwa expert wa masuala fulani, naweza kuwa kimasomo sisikii vizuri, lakini tukienda kwa mambo mengine kama crafting, tukienda mambo mengine kama sport, I'm good on that. Na nilikuwa naangalia katika report ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba by Vision 2030, Kenya roughly require over 30,000 technologists, 90,000 technicians and over 400,000 craftsmen to attain the mega project under Vision 2030. Ukiangalia matarajio ya Rwanza wa mwaka 2030 ni kwamba serikali inafaa kuwa imeweza kujitegemea kielimu, kiafya, kilishe, chakula pia. Ukiangalia I think article 43 imeweza kuratibisha hizo vitu vyote. Article 43, ukiangalia what is the article 43, Rwanza ya Vision 2030 inasema ya kwamba imenaratibisha kwamba lazima kama taifa tuweze kuwa tumejisimamia kielimu, education, afya, chakula na masuala mengine. Tunahesabu miaka michache sana tuweze kuingia ama kufika Vision 2030. Wengi waliweza kusikia miaka 10 tukona kama ni mbali sana. Sasa tuko 2023. We are remaining with only 7 years. Ukiangalia katika sekta ya elimu, tuweze tukasemea kwamba with the remaining 7 years katika sekta ya elimu tutakuwa tumefanikisha tunayohitajika. Nafikiri kulingana na the Vision 2030, all these things were documented.
na system zikawekwa of what every inafaa kuwa inajisimamia. Na wakati wa President Kibaki the late, we heard so much about Vision 2030, and every project ilikuwa inaambiwa hii ni ya Vision 2030, hii ni ya Vision 2030, hii ni ya Vision 2030. Wakati serikali ya Jubilee ingia ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta and the current President William Ruto iliingia, they started moving away from the holistic vision ya 2030, wakaanza kuchukua kamoja. So they were no longer talking about Vision 2030, lakini walikuwa naenda pale wanachagua kamoja, kama serikali ya Uhuru ilichagua railway. So ikapush railway, ikamaliza railway. Sehemu zingine kwanza zikawa zimesahaulika. Serikali iliyoko ya President William Ruto nayo imechukua kengine ka housing, ikaanza kusukuma isukume ifikishe mwisho, zile zingine zimeachwa katikati. Vision 2030 in my opinion was to take all sectors together. Kama ni elimu, to invest in hizo TVTs, to invest katika TVETs, yes, to invest katika CBC na mambo kama haya yote, so that we push the economy together, so that at the end of 2030 every sector of economy imebebwa pamoja. Lakini sasa kila serikali ikija inachagua kile inaona kinaifurahisha katika Vision 2030, inasukuma pale mbele. So na kuna serikali inafurahishwa na elimu. Elimu is very expensive. Elimu na health hizo zinakulanga pesa ya serikali. So they are consuming. Yeah, they are consuming. So they take a lot of money. Serikali inataka invest kwa vitu ambazo zinaonekana kama houses, kama railways, kama roads, but elimu na afya hazionekanangi. Zinaonekananga after 20 years, after 30 years, after 40 years. So the government is not happy kuweka pesa mahali kama hapo, because there is no political mileage they gain from investing in education. They don't gain political mileage in making people healthy. Kwa hivyo watachagua kujenga magorofa 25 ndio 2030 you can point at it useme hii ndio tumefanya tupatie kura tena. And so in education, the government of the day has not chosen a path that is clear about education. Even in the Kenya Kwanza vision, they did not say what they want to do in education. Actually, there was nothing. So I don't expect them to do anything. They push the housing agenda mpaka mwisho, kama vile Uhuru alipush railway mpaka nini Naivasha. And they will end up leaving education and other sectors behind, ifanya Wakenya wafikiria kwamba there is an achievement that is made but nothing has gone, because if you don't carry yourself kila kitu pamoja, hata ufikisha moja pale mbele na mizigo ingine imebaki hapa nyuma, huwezi kusema uko pale mbele. And so let's forget about education going ahead, because it is not in the vision of this government. This government's vision is housing. Na hakuna ingine wamesema. Mwasa suko kwako. We are only counting 7 years. Tukua tunasikia Vision 2030 tunaona iko mbali. We don't have only 7 years. Katika sekta ya elimu, unaamini ya kwamba after 2030 itakuwa imejisimamisha vizuri? In fact, hata hizo miaka ambazo tumepita, bado sekta ya elimu iko stagnant. Haisongi, iko tu pale, because it's problem after problem. Na sioni kama serikali haitatilia manani mambo ya elimu, then I think hata hiyo 2030 tutakuwa tuko tu pale tutakuwa bado na complain, tuko kwa hii meza come day go day tukiongea mambo ya shida za shule zetu ambazo especially public schools. Kwa hivyo ile kitu ningependa tu kusema ni elimu iwaje kuingizwa sana kwa siasa, na ndio tutaona sasa mafanikio ya elimu. Ikiwaje, unajua ile miaka hiyo ninasema yenye tukua unakuta vitabu kwa shule, masomo siku hiyo shule, elimu haikuwa na siasa. Ulikuwa unakuta wakuu wa elimu, administration walikuwa independent, walikuwa wanafanya kazi officers. Walikuwa wanafanya kazi independent kivyao, na elimu ilikuwa inasonga vizuri sana. Lakini wakati iliingia kwa sababu ya shida za wazazi, so mtu akuja anasema masomo itakuwa bure, masomo itakuwa bure. That's
where we are failing. So elimu kama vile koti zetu ziko independent saizi na kuna sekta ambazo zimekuwa independent, elimu iweko independent, iwache kushikanishwa na siasa, na ikiwacha kushikanishwa na siasa, watoto wetu watapata elimu si ya bure but iliyo bora. Naweza ongezea hapo Bwana Kibe. Last week we released the findings of the Presidential Commission on Education, and I noticed something very curious kulingana na vile ambazo tunazungumza. Wanasema sasa kuendelea mbele katika bodi za shule kutakuwa na county representatives, ndio? Na wakasema kutakuwa na Ministry of Education ndio itakuwa inahamisha walimu, instead of TSC, instead of TSC. That is politicizing education. Kwa sababu nini? Who is the minister? Is a politician. Is a politician. Who is a county representative? Ni politician. Kwa hivyo unasema anapoketi katika ile bodi ya shule, he wants to bring politics katika ile meza. Labda ataketi pale akiwa na maono ya kuwa MCA next time ama kuwa MP. And so when you bring these political officers in the boards of schools, you are actually killing the schools because you are bringing politics mahali ambapo professionals should be working. Boards za mashule huwa zinachaguana kulingana na nini? Uwezo wa kila mmoja. Kama kwa bodi yako unaleta mtu ambaye ni daktari, unaleta mtu ambaye ni engineer, mtu ambaye ako na connection na donors, wale ambao watasaidia shule. Lakini tukisema ati County of Nairobi ndio itakuwa inaleta representative pale kwa bodi ya shule, what is the interest of the county? Even the MPs. Now kama MPs ndio wako in charge ya mashule. Exactly. They are politicizing, they want to politicize everything. Kwa sababu akijenga darasa moja anataka atangazie watu wote amejenga hiyo darasa na labda ile pesa imetumika hapo is not worth. Na kwa hivyo that's why you are saying let education be independent, iraniwe na TSC and wanafunzi na walimu. Lakini kuleta politicians, you actually killing it. Kwa sababu itakuwa every 5 years politics inaingia ina change, another 5 years politics inaingia ina change, but that's the proposals ambazo zinakuja. And we should be very careful before we say these are good proposals because they want to capture. Unasikia ile ilikuwa inaitwa state capture. That is state capture of the education system. Ya kwamba minister anaitwa nanje Ezekiel Machogu atakuwa anapiga simu Kisumu huko Kondele, anasema huo mwalimu atoke hapo aende Garissa. For what reason? The minister is a politician. He should let professionals run the schools. Yeye afanye siasa yake. So ni wa policy. Maybe on that nilikuwa nafuatilia report then because nilikuwa naangalia those recommendation na zilikuwa nasema kwamba mwalimu anaajiriwa na nafutwa na the ministry. Now Teacher Service Commission watakuwa nafanya nini? That's what they even the push, even implementing the issues pertain to human resource zitakuwa chini ya the ministry. So what's then in the move of having the Teacher Service Commission? The Teacher Service Commission was put in place so that it can be hands-on in the running of schools. Ina performance contracting ya walimu, inaangalia needs za mwalimu, inaangalia regions, inaangalia very many things, qualifications. Lakini minister anatumianga siasa. And so if we take that responsibility from a TSC, we take it to a political office, atakuwa anapiga simu, nimeondoa huyu. Nimeondoa huyu, nimehamisha huyu. Ni kama zamani wakati kulikuwa na ukisikia principal wa shule ama headmaster shule inapita, ikipita miaka 2-3 anachukuliwa anapelekwa shule nyingine ya mwanasiasa. Exactly. That is that's true. That is what is coming back. So schools now will no longer be performing, they will be performing at the behest of the politicians. Wale wazuri wanapelekwa mahali ambapo ministry inataka. Walimu sasa badala ya kuwa allocated na TSC, mwanasiasa ndio akiwa anasema hamisha huyu peleka Garissa, mtu wangu aingie hapa. That is politics. Now, Moses, tumezungumza mambo mengi sana kuhusu mtaala huu. Kulingana na wewe, who need to hear this so that maybe we can see the change in the Ministry of Education? I think kila kitu nafikiri as we are now vile tuko saizi, I think our president, because he ndio now symbol of the nation, ndio kuna na usemi. Kwa hivyo yeye akisikia
Sasa and from there he can lay the foundation. Yeah. Maybe do you believe that as a symbol of nation, unity, do you believe, sababu watu wengi wamezungumzia sana kuhusu issue katika sekta ya elimu, do you believe as a head of the nation, as a father of the nation, akona the listening ear kwa masuala ya sekta ya elimu going forward? Yeah. Akona. Mimi nafikiria from this report ambayo ni commission ambayo our president alichagua, inamaanisha our president is focused on politicizing the education sector. I'm sorry to say that kwa sababu when you bring politicians into the running of schools, then you lose the meaning of professionalism. Ni kama upeleke politicians wakaran hospital badala ya madaktari. Now, it means that this government is not taking education very, very seriously. It wants politics in every area. That means, for now, as it stands, the recommendations that have been given, they'll be taken to maybe Parliament, for Parliament to go through them, maybe revoke the act that establishes the TSC and other things, or move those functions to the Ministry of Education. And we look at our Parliament right now, inakuwa ni voting machine. Wanaambiangwa ni hivi, they don't question. I think somebody said when a motion is brought in Parliament, they ask, when are we voting, instead of debating the motion. And so when these recommendations are taken to Parliament, we will expect the will of the president to prevail. And if what we have heard in the report is the will of the president, nothing is going to change. Those are voices that could change, and the feelings of those who feel that this is wrong will not be listened to. And that is a very bad signal that we may not have something different from what is proposed from this report. So our president maybe wants it to be like this, for reasons we don't know. Your parting shot, Mr. Moses? You know, with the president, I think that's the highest office. Na what I believe na mini ya kwamba the president akona goodwill of the country. Na nafikiri kama anasikiza na amesikiza vile tumekuwa tukiongea with all our issues and our concern. I think ni yetu ambao tunaweza tegemea, kwa sababu yeye ndiye akona msemi na yeye ndiye anaweza chukua mambo kama haya na kwa bunge na labda apeane directives aseme, and this is what because wale wengi katika hiyo bunge ni wake, yeye ndiye anaweza waambia now I want us to go this way. Although kama vile amesema bunge siku hizi lazima inasikiza, usika hawako independent, unaelewa? Although tunachagua wako independent watutetee na watetee watoto na kama tunaongea kwa usawa. Kwa hivyo tu ndio mimi nitakaa hapo. I know our president is sober. Mtu ameokoka. Tunamuona anamuogopa Mungu, anamcha Mungu. Kwa hivyo kwa sababu ya watoto wetu, for the sake of these children. Kwa sababu hata ni hustler. Alitoka huko kwa kuku, alikuwa anauza huko chini kabisa, kutoka huko chini. Kwa hivyo he understands what we are talking about, what we are saying. Yeye akukuta kitu kwa meza, yeye alianzia huko chini. Kwa hivyo kama alianzia chini na alitoka kwa huo maskini, kwa hivyo anaelewa what we are talking about. Kwa hivyo ni yetu anaweza saidia hawa watoto wetu. Na elimu, aweze kuimarisha elimu ili watoto wetu watoke kwa siasa waweze kusoma. Asante. Yeah. Your parting shot, 30 seconds, please. Vile ningesema ni kwamba education is a basic need of the society. And so for that reason, government that is serious with its people must ensure that education is well funded and well managed.
Otherwise, if we don't manage and invest well in education, our future will be at risk, because it is through education where we find the future leaders. It is through education we will find the future doctors, future engineers, and future technicians who will run this economy. And so they say politics is about today, but leadership is about posterity, is about tomorrow. So I would call on our politicians to show leadership, not just politics. Let's implement policies that will impact generations for the next 50 years, for the next 100 years. Let's not just focus on our term in office. And so if we look at it like that, then the future will judge us well. And our future generations will be happy that the people in authority were there and they took the decisions they took. Otherwise, if they take wrong decisions, all of us will suffer as a nation. Because your time, I will reserve my parting shot. Tuonane Jumatatu ijayo. Naitwa Mpya.